start. So, can we start? I think Yes. other participants will join shortly. Yes, yes. Okay. So, dear participants, today we have with us Dr. Satish Khawle, who is working as an assistant professor at Amrut Vahini College of Engineering. सर हो ते झाले इंट्रोडक्शन झाले जाऊ दे डबल कशाला देत आहे. So, I welcome Dr. Satish for today's session on behalf of all the research students and on behalf of Research Committee Science College Nanded. Welcome, Satish. Now, I Thank you, request Dr. Satish to start your presentation. Okay, sir. So, good morning, all of you. Good morning. Are you audible? Yes, sir. Okay, okay. No problem. So, previous lecture मध्ये आपण क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च बद्दल स्टडी केली होती. सो आजच्या लेक्चर मध्ये आपण रिसर्च मेथोडॉलॉजी बद्दल आपण स्टडी करणार आहोत. सो याच्यावर तुम्हाला एक 20 मार्क्सचा क्वेश्चन विचारला जाईल. सो 20 मार्क्सचा क्वेश्चन याच्यावर तुम्हाला एक इंट्रोडक्शन टू रिसर्च मेथोडॉलॉजी, हाऊ टू वर्क द रिसर्च, मराठीमध्ये जर विचार केला तर तुम्हाला रिसर्च मेथोडॉलॉजी म्हणजे काय, सो हा एक्सप्लेन करायचा. सो रिसर्च मेथोडॉलॉजी म्हणजे काय एक्सप्लेन करताना तुम्हाला त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या गोष्टी हव्या लागतील किंवा स्टेप वाईज तुम्हाला त्याच्यामध्ये रिसर्च मेथोडॉलॉजी म्हणजे काय किंवा रिसर्च मेथोडॉलॉजी काय लिहायचंय किंवा काय सांगायचं हे आपण याच्यामध्ये डिस्कस करणार आहे. किंवा त्याच टाइप मध्ये तुम्हाला ऍक्च्युअल शेड्यूल ऑफ द करस्पॉन्डिंग रिसर्च मेथोडॉलॉजी और टोटल रिसर्च ड्युरिंग द पीएचडी, पीएचडीच्या दरम्यान तुम्ही ऍक्च्युअल काय काय करणार आहे किंवा रिसर्च करायचं म्हणजे काय करायचं, तुम्ही पीएचडी करताय म्हणजे नवीन काहीतरी करताय का ऑलरेडी ज्या काही गोष्टी आहेत त्याच रिडिफाईन करताय. सो या टाइप मध्ये आपण रिसर्च मेथोडॉलॉजी स्टडी करणार आहे. सो स्क्रीन दिसते ना सर्वांना? ओके, ठीक आहे, चालेल. सो टुडे डिस्कस इंट्रोडक्शन टू रिसर्च मेथोडॉलॉजी. सो research is nothing but the careful investigation of few facts in any branch of knowledge. This is the atom of the memory. Research is the systematic efforts to gain a new knowledge. So systematic efforts घ्यायचे म्हणजे काय करायचं किंवा रिसर्च करताना फर्स्ट आपल्याला रिसर्च प्रॉब्लेम डेव्हलप करताना मेन थिंग्स फर्स्ट टू डिसाइड द टायटल ऑफ द रिसर्च. जे रिसर्च मला टायटल डिसाइड करायचं आणि त्या टायटल बद्दल आपल्याला काय करायचंय की त्या ब्रँचचं नॉलेज घ्यायचं. फॉर एक्झाम्पल मी एक रिसर्च करतोय. सो सडनली मागच्या 1-2-3 वर्षामध्ये आपल्याकडे कोविड सिच्युएशन येऊन गेलेली आहे. सो कोविड सिच्युएशनवर तुम्हाला सपोज रिसर्च करायचा आहे किंवा त्या रिसर्च बद्दल आपल्याला अनालिसिस करायचं किंवा कोविड सिच्युएशन मध्ये ऍक्च्युअल काय झालं. सो कोविड सिच्युएशन मध्ये लॉट ऑफ रिसर्च ऑलरेडी डन, बट तुम्हाला अजून त्याच्यामध्ये काहीतरी स्टडी करायचे आणि काहीतरी काय काय झालंय किंवा काय काय नाही सो याच्याबद्दल आपल्याला स्टडी करायचे. सो रिसर्च करताना कोविडच्या स्टडीमध्ये काय करायचं, फर्स्ट मला लक्षात आलं किंवा माझा वाईट टायटल आहे किंवा कोविड. सो कोविड-19 मध्ये सिच्युएशन्स काय काय असतील. कोविड-19 मध्ये सिच्युएशन्स तुम्हाला वेगवेगळ्या डेव्हलप करता येतील. म्हणजे काही ठिकाणी बरेचसे पेशंट्स हॉस्पिटलच्या लॅकुनाजमुळे एक्सपायर झाले, काही ठिकाणी त्यांच्या स्कोर्समुळे म्हणजे त्यांच्या इम्युनिटीमुळे म्हणजे एक्सपायर झाले. आता नक्की एक्सपायरी डेट कशामुळे ग्रोथ झाला, कशामुळे डाऊन झाला, सो याचा अनालिसिस तुम्ही एक रिसर्चच्या डीप स्टडी मधून करू शकता. म्हणजे मेन थिंग काय पाहिजे तुम्हाला किंवा नॉलेज ऑफ दिस ब्रँच. सो बेसिक नॉलेज ऑफ दिस ब्रँच.
म्हणजे तुम्हाला सिस्टमॅटिक नॉलेज घ्यायचं. सिस्टमॅटिक नॉलेज घ्यायचे म्हणजे तुम्ही फर्स्ट काय करणार, समथिंग जे काही त्याचे रिसोर्सेस असतील त्या रिसोर्सेसला जाता. रिसोर्सेसला गेल्याच्या नंतर तुम्हाला सो त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या गोष्टी सर्च करता येतील किंवा डाटा कलेक्शन करता येईल आणि तुम्हाला त्याच्याबद्दलचं बेसिक नॉलेज फर्स्ट गेन करता येईल आणि त्याच्यावरून तुम्हाला काहीतरी त्या ब्रांच बद्दलचं नवीन नॉलेज डिफाईन करता. हा झाला एक पर्टिक्युलर टॉपिक घेतला. सो याच टाइप मध्ये तुम्हाला भरपूर सारे टॉपिक्स घेता येतील आणि हे करता येईल. हा झाला तुमचा रिसर्च पॉइंट ऑफ व्ह्यू. बट एक्झाम मध्ये लिहिताना काय लिहिणार? सो एक्झाम मध्ये लिहिताना तुम्हाला सिम्पली लँग्वेज मध्ये काय लिहायचंय किंवा हाऊ टू रिसर्च. रिसर्च इज नथिंग बट द केअरफुल इन्व्हेस्टिगेशन ऑफ न्यू फॅक्ट्स इन एनी ब्रँच ऑफ नॉलेज. सो रिसर्च मध्ये मग दोन टाइप्स आहेत. एक फंडामेंटल रिसर्च अँड सेकंड applied research. So what is the fundamental research and what is the applied research? Fundamental research is nothing but the innovative new things. Innovative new things means, for example, आपण केमिस्ट्री स्टडी केलेली आहे. सो मॅक्सिमम स्टँडर्ड सायन्स बॅकग्राऊंडचे स्टुडंट आहेत. सो आपण केमिस्ट्रीची स्टडी केली आहे. सो केमिस्ट्रीमध्ये जर तुम्ही एखादा न्यू मॉलिक्यूल इन्व्हेस्टिगेट केला किंवा न्यू मॉलिक्यूल डिफाईन केला, so this is nothing but the fundamental research. पण त्याच केसमध्ये ऑलरेडी एखादा मॉलिक्यूल अवेलेबल आहे. सो त्या मॉलिक्यूलची तुम्ही रिएक्शन्स केली आहे. सो समथिंग 24 hours, 48 hours, 1 month, 2 month, 3 months, 6 months, वॉट एव्हर मे बी. सो त्या रिएक्शन मधून तुम्ही एखादा प्रोडक्ट बाहेर काढलाय. सो तो प्रोडक्ट बाहेर काढलेला म्हणजे ऑलरेडी नोन थिंग्स आहेत. त्या नोन थिंग्स वरून तुम्ही काहीतरी नवीन प्रोडक्ट बाहेर काढलाय. सो दिस इज द अप्लाइड रिसर्च. सो जनरली करंट सिच्युएशन मध्ये तर आपण मॅक्झिमम टाइम्स अप्लाइड रिसर्चच पाहतोय. सो अजून तरी इनोव्हेटिव्ह रिसर्च किंवा फंडामेंटल रिसर्च म्हणजे ऑलरेडी ती गोष्ट अवेलेबल अस्तित्वात नाहीये असं म्हणता येणार नाहीये, पण अवेलेबल नाहीये. बिकॉज मॉलिक्यूल जरी फाइंड आउट केला तरी ऑलरेडी तो नेचर मध्ये आहे, पण आपल्याला माहित नाही. सो तो फाइंड केला. सो दिस इज नथिंग बट द फंडामेंटल रिसर्च. बिकॉज आतापर्यंत जेवढे काही रिसर्च झाले तेवढ्या सगळ्या असलेल्याच गोष्टी फक्त आपण व्यवस्थित आयडेंटिफिकेशन आणि क्लिअरिफिकेशन करून रिडिफाईन केलेल्या. सो दिस इज द फंडामेंटल रिसर्च. आणि अप्लाइड रिसर्च म्हणजे आपण जनरली फॉर्म करतोय सध्या ते मॅक्झिमम टाइप्स ऑफ अप्लाइड रिसर्च. सो एनी सब्जेक्ट, फिजिक्स असो, केमिस्ट्री असो, मॅथमेटिक्स असो, बायो असो, तो ज्या गोष्टी आहेत त्या गोष्टीवर तुम्ही काय करताय, सो फंडामेंटल रिसर्च वर्कआउट करा. सो रिसर्च, सो डिफाइन अँड रिडिफाइनिंग प्रॉब्लेम्स, फॉर्म्युलेटिंग हायपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव्स, so also collecting, organization and evaluating data, making deduction and reaching the conclusion, testing and conclusion to determine whether they fit, or formulating hypothesis or object. So this is nothing but the research. So first defining or redefining the problems. जे प्रॉब्लेम तुमच्या ऑलरेडी आहेत त्या प्रॉब्लेमची व्यवस्थित स्टडी करा व त्याला सिस्टमॅटिक अप्रोचनं डिफाईन करा. सो आपण एक मला वाटतं फोर्थ स्टँडर्डला स्कॉलरशिप मध्ये एक एक्झाम्पल होतं बघा, सिक्वेन्स ऑफ द सेंटेन्स. फोर्थ स्टँडर्ड मध्ये होतं सिक्वेन्स ऑफ द सेंटेन्स, गाय, घास, चारा, दूध. सो त्याला तुम्ही सिस्टमॅटिकली अरेंज करत होतात किंवा फर्स्ट थिंग्स कोणती असेल, सेकंड थिंग्स कोणती असेल, थर्ड थिंग्स कोणती असेल, फोर्थ त्या टाइप मध्ये देखील प्रॉब्लेम डिफाईन करताना प्रॉब्लेम व्यवस्थित डिफाईन करा किंवा रिडिफाईन करा. रिडिफाईन करायचं म्हणजे त्याचा सिस्टमॅटिक अप्रोच डिफाईन अँड देन फॉर्म्युलेटिंग द हायपोथेसिस. एकदा मी प्रॉब्लेम फॉर्म्युलेट केला की प्रॉब्लेम फॉर्म्युलेट केल्यानंतर मला त्या फॉर्म्युलेटिंग प्रॉब्लेमवर डिफाईन करायचंय हायपोथेसिस. हायपोथेसिसला आपण ऑब्जेक्टिव्ह पण म्हणतो. हायपोथेसिस मीन्स किंवा डिफाईन केलेला प्रॉब्लेम माझा करेक्ट आहे का रॉंग आहे हे आपल्याला माहित नाहीये, पण मग सिस्टमॅटिक डिफाईन करेल. आफ्टर डिफाइनिंग, collecting the knowledge of that problem using different resources. So resources use कोणते करेल? So different resources using the library, online libraries, Infinet,
शोधगंगावर तुम्हाला कुठलाही थेसिस भेटेल प्रिव्हियस 3 मंथचा, म्हणजे प्रिव्हियस 3 मंथ पर्यंत जेवढे काही थेसिस झाले तो सगळे थेसिस तुम्हाला शोधगंगा या वेबसाईटवर फ्री ऑफ कॉस्ट भेटतील. त्याच टाईप मध्ये तुम्हाला वेगवेगळ्या साइट्स आहेत, त्या साइट्स वरून गुगल स्कॉलर पण साइट आहे, गुगल स्कॉलर वरून पण तुम्हाला एखाद्या रिसर्चरला फॉलो करायचं असेल तर त्या रिसर्चरचा तुम्हाला टोटल डाटा या गुगल स्कॉलरच्या प्रोफाईल वरून फ्री ऑफ कॉस्ट मध्ये डाउनलोड करून भेटेल. तसेच वेगवेगळे बुक्स आहेत, बुक्स पण तुम्हाला ऑनलाईन भेटून जातील. दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन यू हॅव टू डन ॲट द होम. तुम्ही घरी बसून देखील हे ऑप्शन तुम्ही फाइंड आउट करू शकता युझिंग अँड्रॉइड मोबाईल और युझिंग द लॅपटॉप. म्हणजे तुम्हाला इझी गोईंग मध्ये हे डाटा कलेक्शन्स भेटून जाईल. सेकंड थिंग, सो काही ओल्ड बुक्स आहेत जे की अजून ऑनलाईन नाही ते, किंवा ऑनलाईन बऱ्याचशा ठिकाणी त्याला त्या टायमिंग मध्ये तुम्हाला भेटलेले नाहीयेत. सो असे काही बुक्स आहेत ते तुम्हाला लायब्ररीमध्ये पाहायला भेटतील फिजिकली, बट त्याच्यासाठी तुम्हाला वेगवेगळ्या लायब्ररीमध्ये व्हिजिटिंग साठी जावं लागेल. बरोबर, तुम्ही एखाद्या लायब्ररीला जर व्हिजिटिंग साठी गेलात तर त्या लायब्ररीमध्ये व्हिजिटिंगला गेलेलं सर्टिफिकेट तिथून कलेक्ट करा, कारण ते व्हिजिटिंगचं सर्टिफिकेट तुम्हाला जे इंटरनल मार्क्स गाईड देणार आहे, सो त्या गाईड इंटरनल मार्क्स देणार आहे त्यावेळेस तुम्हाला लायब्ररी व्हिजिटिंगचं एक सर्टिफिकेट असेल तर त्याच्यासाठी तुम्हाला इंटरनल असेसमेंटचे मार्क्स देखील भेटून जातील. सो ज्या ठिकाणी तुम्ही लायब्ररी व्हिजिटिंगला जाताल सो त्या ठिकाणी लायब्ररी व्हिजिटिंगचं सर्टिफिकेट तिथून घ्या, सो ते तुम्हाला लायब्ररीने देऊन टाकतील. म्हणजे दिस इज द सेकंड ऑप्शन फॉर द कलेक्टिंग द डाटा. थर्ड ऑप्शन इज द गोइंग टू कॉन्फरन्स. वेगवेगळ्या सब्जेक्टच्या कॉन्फरन्सेस तुम्ही अटेंड करा. सो कॉन्फरन्स अटेंड केल्यानंतर तुम्हाला त्या ठिकाणी भरपूर काही गोष्टी शिकायला भेटतील. सो फर्स्ट कॉन्फरन्स मध्ये सब्जेक्ट शिकायला भेटेल. सो ही झाली फर्स्ट इम्पॉर्टंट थिंग्स. सेकंड थिंग्स, सो हाऊ टू प्रेझेंट युअर सब्जेक्ट, म्हणजे तुमचा सब्जेक्ट तुम्ही प्रेझेंट कसा करायचा आहे हे नॉलेज पण तुम्हाला कॉन्फरन्स मध्ये पेपर प्रेझेंटेशन मध्ये दुसऱ्यांना प्रेझेंट केलेल्या पेपर मधून तुम्हाला वेगवेगळ्या ठिकाणी पाहायला भेटेल. थर्ड थिंग्स, तुम्हाला कॉन्फरन्स मध्ये तुमच्या सब्जेक्ट मध्ये जे कोणी रिसर्च करणारे व्यक्ती आहेत ते रिसर्च करणाऱ्या व्यक्तीसोबत इंटरॅक्शन करू शकता, आणि इंटरॅक्शनच्या फॉर्म मधून तुम्ही त्याचं नॉलेज गेन करू शकता. म्हणजे तुम्हाला नॉलेज गेन करताना इव्हन तुम्ही म्हणता देखील किंवा एखाद 10 बुक्सचे पेज वाचण्यापेक्षा एखाद्या चांगल्या व्यक्तीबद्दल बरोबर 10 मिनिटं डिस्कस केलं तर त्या सब्जेक्टचं नॉलेज तुम्हाला त्या रिडिंग पेक्षा जास्त भेटेल. म्हणजे ती पण तुमची एक डाटा कलेक्शनची मेथड तुम्हाला त्या ठिकाणी उपयोगाला आणता येईल. या टाइप मध्ये तुम्ही कॉन्फरन्स थ्रू पण डाटा कलेक्ट करू शकता किंवा डाटा तुम्हाला तिथून भेटेल. नंतर कॉन्फरन्स टाइप मध्ये तुम्हाला वेगवेगळे कॉम्पिटिशन्स असतात, सेमिनार कॉम्पिटिशन्स. सो सेमिनार कॉम्पिटिशन्स मध्ये पार्टिसिपेट करा. सेमिनार कॉम्पिटिशन मध्ये तुमचा स्वतःचा सब्जेक्ट डिफाईन करा, एक्सप्लेन करा, प्लस त्या ठिकाणी गेल्यानंतर दुसरा त्या सेमिनार मध्ये किंवा त्या कॉम्पिटिशन मध्ये त्याचा सब्जेक्ट कसा प्रेझेंट करतोय, सो त्याच्यावरून देखील तुम्हाला बऱ्याचशा गोष्टी तुम्हाला क्लिअर होतील आणि तुम्हाला त्या गोष्टीवरून भरपूर सारा नॉलेज भेटेल. या टाइप मध्ये तुम्हाला डाटा कलेक्शन साठी भरपूर सारे वेगवेगळे सोर्सेस आहेत. नंतर मेकिंग डिडक्शन अँड रिचेकिंग कन्क्लुजन. आपण डाटा कलेक्शन केलं बाबा, पण कलेक्शन केल्यानंतर ऍक्च्युअल करायचं काय? सो कलेक्शन केल्यानंतर त्या डाटावर स्टडी करा. सो स्टडी केल्यानंतर देखील आपण जो डाटा स्टडी करतोय म्हणजे तो टोटल डाटा माझ्या रिसर्च मध्ये नाही येणार आहे. सो मग त्या डाटा जो मी कलेक्ट केलाय त्या कलेक्ट केलेल्या डाटावरून मला नवीन डाटा समराईज करायचा आहे. सो डाटा समराईज केल्यानंतर त्या समरीवरून माझं नवीन कन्क्लुजन काहीतरी असेल. बाकी जे काही आतापर्यंत डाटा समराईज केला मी वेगवेगळ्या गोष्टीतून, बुक्स मधून घेतला, काही कॉन्फरन्स मधून घेतला, वर्कशॉप मधून घेतला, सेमिनार्स मधून घेतला. सो हा जो डाटा कलेक्ट केलाय, सो हा कलेक्ट केलेल्या डाटावरून मी समराईज डाटा काढेल आणि त्या समराईज डाटावरून तो डाटा डिड्यूस करेल एखाद्या पर्टिक्युलर कन्क्लुजन मध्ये. माझं ते कन्क्लुजन आल्यानंतर मी लास्टला ते जे फायनल माझं कन्क्लुजन असेल, सो टेस्ट द कन्क्लुजन टू डिटरमाइन वेदर दे फीट द फॉर्म्युलेटिंग हायपोथेसिस ऑर ऑब्जेक्टिव्ह. आपण जो काही ऑब्जेक्टिव्ह डिफाईन केलाय किंवा जो हायपोथेसिस डिफाईन केलाय त्या हायपोथेसिस मध्ये
माझा करस्पॉन्डिंग हा जो डाटा आहे तो डाटा फिट होतोय का नाही होतोय, किंवा मी काढलेलं कन्क्लुजन परफेक्ट आहे का नाही. म्हणजे मी काय करेल ते त्यात फॉर्म्युलेट करेल. सो म्हणजे दिस इज द ओके, देन हायपोथेसिस टेस्टिंग विल बी द करेक्ट, or you have to publish the collecting data or summarizing data to the reputed journal, book, conference proceeding, whatever. जे तुम्हाला सोयीस्कर आहे त्या फॉर्म मध्ये तुम्ही त्याला पब्लिश करू शकता. म्हणजे दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर फॉर द रिसर्च. म्हणजे रिसर्च करताना आपल्याला या सगळ्या गोष्टीचं एक अनालिसिस करता येईल, आणि या स्टेपनं जर फॉलो केलं तर तुम्हाला इझी गोईंग मध्ये रिझल्ट लवकरच भेटतील. इझी गोईंग मध्ये भेटतील म्हणजे इझी गोईंग मध्ये लगेच एका दिवसात कलेक्शन केलं, एक दुसऱ्या दिवशी कॉन्फरन्सला गेला, तिसऱ्या दिवशी आला आणि लगेच चौथ्या दिवशी पेपर झाला पब्लिश झाला असं होणार नाही. सोबत तुम्हाला त्या फॉर्म मध्ये तुम्हाला डाटा भेटून जाईल. या डाटा कलेक्शन साठी तुम्हाला वेगवेगळ्या गोष्टी भेटून जातील. तर ते म्हणतात सर तुम्ही हे सगळं प्रोसिजर सांगितली, पण ऍक्च्युअल वर्क कशी करायची. सो ऍक्च्युअल वर्क कन्सिडर करताना काय की सिंपल एक एक्झाम्पल सांगतो मी तुम्हाला, की जनरली पहा एक शेतकऱ्यानं अगोदर डिफाईन केलेलं असतं. पहा एक एकर जमीन घेतली त्यानं, एक एकर जमीन घेतली आणि त्या जमीनमध्ये त्यानं सोयाबीन सपोज 30 kg सोयाबीन त्याचं पेरलंय. म्हणजे एका एकरला जवळपास 30 kg लागतं या अंदाजानं त्यानं घेतलं. आता 30 kg घेतल्यानंतर त्याचं त्यावेळेस डिफाईन केलेलं हायपोथेसिस काय असतं सुरुवातीला पेरताना, किंवा सुरुवातीला पेरताना मला 30 kg पेरलंय म्हणजे मला जवळपास एक 12 ते 14 क्विंटल सोयाबीन व्हायला पाहिजे. हे झालं त्याचं हायपोथेसिस. आता हायपोथेसिस घेताना त्यानं सुरुवातीला त्याचं कलेक्शन काय असेल, किंवा त्याला कलेक्ट काय करावं लागणार आहे, किंवा चांगल्या क्वालिटीचं बी कलेक्ट करावं लागेल. म्हणजे त्यानं जमीन घेतली, जमीन घेतल्यानंतर मला तिथं पेरायचंय, त्याला एक चांगल्या क्वालिटीचं कुठल्या तरी कंपनीचं जे काही त्याला वेल रेकग्नाइज असेल, किंवा त्यानं प्रिव्हियस इयरली पेरलेलं असेल ते त्यानं बी बी घेतल्यानंतर त्यांना काय करणार, किंवा पाऊस पडल्यानंतर आता ठीक आहे बाबा जमिनीमध्ये व्यवस्थित बऱ्यापैकी ऊस झालीये, सो आपण आता सोयाबीन पेरून टाकूया. सो त्यानं कलेक्ट केलं सोयाबीन कलेक्ट करून पेरलं. आता पेरताना त्यानं काय युज केलं, वेगवेगळे ऍपरेटस युज केले. आता ऍपरेटस युज केल्यानंतर आता पेरलं म्हणजे काम झालं का त्याचं, नाही. पेरलं म्हणजे त्याची फक्त फर्स्ट स्टेज कम्प्लीट झाली. म्हणजे त्यानं डाटा तिथं आणून ठेवला, पेरल्यानंतर आता त्याला त्याच्यावर काय करायचंय, काम करायचं. सो मेकिंग काय करायचंय, वर्किंग करायचं. वर्किंग काय करेल तो, किंवा तण आलंय का, तण आलंय तर मग मी त्याला तणनाशक फवारेल, किंवा कोळपणी करेल, किंवा वखरणी करेल, जे काय करायचं ते, किंवा निंदन करेल. तो करून तो तण साईडला गेला. आता तण काढलं म्हणजे त्याचं काम संपलं का, नाही. अजून त्याला त्याच्यावर फिल्टर लावायचे. कोणते फिल्टर लावणार आहे तो, फिल्टर लावल्यानंतर बाबा आता आळी पडली आहे, आळी पडली मग आता फवारणी करावी लागेल. ठीक आहे, आता फवारणी केली. पण फवारणी केल्यानंतर बी काम संपणार नाही. नेचर आहे, पाऊस पडेल नाही पडेल माहित नाहीये. त्याच्यासाठी त्याला जर नाही पाऊस पडला तर वॉटरसाठी काहीतरी नियोजन करावं लागेल. वॉटर सप्लायसाठी तो काहीतरी नियोजन करेल. म्हणजे असा ऍक्युरेट त्याचा 3 महिन्याचा एक काळ असतो. त्या 3 महिन्याच्या पूर्ण काळामध्ये त्यानं ते जे पहिल्यांदा हायपोथेसिस डिफाईन केले, की माझ्याकडे 1 एकर जमीन आहे आणि याच्यामध्ये मला 12 ते 14 क्विंटल सोयाबीन काढायचं. तर त्या हायपोथेसिसवर तो कम्प्लिटली 3 महिने वर्कआउट करेल, आणि 3 महिने वर्कआउट केल्याच्या नंतर एक 3 महिने आफ्टर 3 or 4 months फायनल कन्क्लुजन साठी त्याला सोयाबीन तयार होऊन बाजूला निघेल. बाजून निघल्यानंतर मग तो मळणी यंत्र युज करेल, हे करेल ते करेल, आणि फायनली त्याचं कन्क्लुजन आफ्टर एक 4 to 5 months बाहेर येईल. त्यांना एक स्ट्रक्चर, दिस इज द व्हेरी इझी एक्झाम्पल. म्हणजे सिंपल एक्झाम्पल तुमच्या डेली लाईफ मध्ये ते तुम्ही वर्कआउट, म्हणजे त्यानं प्लॅनिंग केलं, सगळ्या गोष्टी कलेक्ट केल्या, सगळ्या गोष्टी त्याला एका जागेवर नव्हत्या, त्या त्यानं कलेक्ट केल्या. मग त्याला फवारणीसाठी हे औषध पाहिजे, तो एखाद्या दुकानदाराकडे जाईल, किंवा एखाद्या कृषी अधिकाऱ्याकडे जाईल, किंवा मी हे औषध घेऊ का, मी हे औषध फवारलं तर ते व्यवस्थित राहील का, त्यांना येईल का, किंवा मग दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे जाईल, तो त्याचा एक्सपिरियन्स घेईल. म्हणजे त्याचा प्रिव्हियस इयरचा एक्सपिरियन्स तो त्याच्यासोबत शेअर करेल. प्रिव्हियस इयरचा एक्सपिरियन्स शेअर केल्यानंतर, नाही बाबा हे औषध व्यवस्थित होतं, हे फवारतो, हे फवारल्यानंतर कम्प्लीट तुला व्यवस्थित उत्पादन भेटून जाईल. त्याला रासायनिक खतं टाकायचे, मग खतं टाकताना देखील तो त्याचा एक्सपिरियन्स शेअर दुसऱ्याला विचारेल, की जो सिनियर मोस्ट माणूस आहे, किंवा हे खतं जर मी टाकले तर माझं व्यवस्थित सोयाबीन निघेल का, किंवा मला व्यवस्थित उत्पादन भेटेल का. म्हणजे या गोष्टी तुम्हाला त्याला त्या चर्चेतून भेटतील आणि तो ते अप्लाय करेल.
या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला देखील एखाद्या कॉन्फरन्सला गेलात किंवा एखाद्या वर्कशॉपला गेलात किंवा एखाद्या सेमिनारला गेलात तर तुम्ही त्या व्यक्तीला एक्सपिरियन्स विचारताल किंवा सर तुम्ही पीएचडी करताना काय केलं बाबा, किंवा तुम्ही कोणत्या फॉर्म मध्ये रिसर्च केला, तुम्ही या सब्जेक्टचे तर मग तुम्ही या सब्जेक्टमध्ये काय काय स्टडी केलं, कोणते बुक्स वाचले, कोणते बुक्स रेफर केले, त्याच्यावरून त्यानं त्याच्या शेअर्स ज्या गोष्टी आहेत त्या शेअर करेल. त्या गोष्टी शेअर केल्यानंतर त्याला ते रिझल्ट आले होते म्हणजे तो तुम्हाला असं सांग. तर या टाइप मध्ये आपल्याला रिसर्च फॉर्म्युल्यावर वर्कआउट करायचं. नंतर व्हाय डू रिसर्च, का करायचं बघा. Desire to get a research degree along with constitutional benefits. So this is the most important thing. So तुम्हाला डिग्री एक भेटणार आहे किंवा तुम्ही त्या सब्जेक्ट मधले डॉक्टरेट आहात. नंतर desire to face the challenge in solving the unsolved problems. Next, desire to get intellectual job to doing some creative work. Next, desire to survive to society, desire to get respectability and detectives to government employment conditions and ethics. या सर्व कारणासाठी आपल्याला काय करायचंय, रिसर्च कंप्लीट करायचं. म्हणजे फर्स्ट तुम्हाला एक तुम्ही डॉक्टरेट आहात करस्पॉन्डिंग त्या सब्जेक्ट मध्ये म्हणजे तुम्हाला त्या सब्जेक्टचं पूर्ण नॉलेज आहे हे याच्यावरून लक्षात येईल किंवा असं मानलं जातं म्हणून तुम्हाला फर्स्ट आहे की डॉक्टरेट करायचं. सेकंड आहे काय किंवा वेगवेगळे प्रॉब्लेम्स आहेत जे की अनसॉल्ड प्रॉब्लेम्स आहेत, ते अनसॉल्ड प्रॉब्लेम्स सॉल्व्ह करायचं चॅलेंज तुम्ही घेतलंय, तुमच्याकडे चॅलेंज तुम्ही ऍक्सेप्ट केलंय. आता पीएचडी ला रजिस्ट्रेशन केलंय म्हणजे तुम्ही ते चॅलेंज ऍक्सेप्ट केलंय आणि तुम्ही ते डन करणार. त्या गोष्टीसाठी तुम्ही एक रिसर्च करता, ते चॅलेंज तुम्हाला ऍक्सेप्ट करायचं. ते चॅलेंज ऍक्सेप्ट करून तुम्ही असं काहीतरी वेगळं क्रिएटिव्ह वर्क्स डन केलंय. क्रिएटिव्ह वर्क डन करून तुम्ही त्या वर्कचं प्रेझेंटेशन देताय किंवा या अगोदर या गोष्टी अनसॉल्व्ह होत्या, आता मी त्या सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न केलाय. सॉल्व्ह केल्यात असं प्रत्येक वेळेस म्हणू शकता, बट त्याला पण रेस्ट्रिक्शन्स आहे. सो प्रयत्न केलाय, सो मी ट्राय केलाय. आता करेक्ट आहेत का नाही करेक्ट आहेत ते आपण हायपोथेसिस चेकिंगच्या नंतर सांगू शकतो किंवा जी गोष्ट केलेली आहे ती करेक्ट आहे का रॉंग आहे. तशी अनसॉल्व्ह प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून तुम्ही एक नवीन क्रिएटिव्हिटी तयार केली. नेक्स्ट तुमचं डिझायर टू सर्व टू सोसायटी. ठीक आहे, इट्स ओके. कारण जनरल आणि तुम्ही कॉलनीमध्ये गेलात तुम्हाला एखादा म्हणलं किंवा एक खेडेगावात गेल्यानंतर एखादा डॉक्टरेट माणूस आहे, डॉक्टरेट माणूस म्हणल्यानंतर त्या सोसायटीचा त्याच्याकडे बघण्याचा थोडा दृष्टिकोन चेंज होतो इन द सेन्स आता नाही होते पण थोडंफार तुम्हाला त्या ठिकाणी एक जाणवेल किंवा काहीतरी आपल्याला आहे. त्या गोष्टीसाठी पण आपण एक रिसर्च करतोय, ते पण एक रिझन आपल्याला सांगता येईल. डिझायर टू गेट द रेस्पेक्टेबिलिटी. डॉक्टरेट झालात म्हणजे तुमच्यावर एक समोरच्याचा पाहण्याचा दृष्टिकोन एक रिस्पेक्टफुल आहे किंवा डॉक्टरेट डिग्री घेतलीये. सो डॉक्टरेट डिग्री घेतली म्हणजे पूर्ण काहीतरी थिंग्स किंवा काही चॅलेंजेस, काही सिस्टमॅटिकपणा किंवा डॉक्टरेट करण्यासाठी तुम्हाला सिस्टमॅटिकल पेशन्स खूप लागतील. सो ते सिस्टमॅटिकल पेशन्स त्याच्यामधून तुम्हाला पाहायला म्हणजे या सगळ्या गोष्टी किंवा त्या रिस्पेक्टेबिलिटी तुम्हाला त्या ठिकाणी भेटेल. आणि सगळ्यात लास्ट सो गव्हर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट कंडिशन्स. सो जसं की तुम्हाला माहित असेल की तुम्ही जर ऍज अ टीचर म्हणून जॉईन झाला कुठल्या इन्स्टिट्यूटला किंवा असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून जॉईन झाला तर असिस्टंट प्रोफेसर झाल्याच्या नंतर आफ्टर 13 इयर्स जर डिग्री कॉलेजेसला कुठल्या जॉईन झाला तर आफ्टर 13 इयर्स तुम्हाला असोसिएट भेटेल. सो असोसिएट भेटत असेल तर असोसिएट साठी पीएचडी कंपल्सरी असते. सो हा रूल ऑलरेडी बऱ्याच जणांना माहित असेल, तो माहित नसला तरी मग लक्षात राहू द्या की तुम्हाला असिस्टंट म्हणून जॉईन झाल्यानंतर मी सेट नेट जरी क्वालिफाईड असाल तरी पीएचडी हा क्रायटेरिया कंपल्सरी. तेच तुम्हाला प्रोफेसरशिप साठी अप्लाय करायचं असेल तर प्रोफेसरशिप साठी अगोदर तुम्ही असोसिएट असायला पाहिजे, म्हणजे तुम्हाला त्या ठिकाणी देखील पीएचडी पाहिजे प्लस तुम्ही रिसर्च गाईड असावे. या थिंग्स तुम्हाला गव्हर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट साठी भेटते. आणि ऍज अ
कुठल्याही डिपार्टमेंटला तुम्ही पीएचडी म्हणून जॉईन होत असाल आणि फक्त सेटनेट असाल तर रिस्पेक्टेबिलिटी तर आपण आधीच डिझायर केली किंवा रिस्पेक्टेबिलिटीसाठी पण आपण काय करतोय किंवा रिसर्च कम्प्लीट करतोय, जे काहीतरी नवीन गोष्टी आपल्याला माहिती आहेत. बरेचसे इन्स्टिट्यूट आहेत किंवा विद्यापीठ लेवल आहेत किंवा त्या ठिकाणी बरेच जण रिक्वायरमेंट देतात की पीएचडी कॅन्डिडेटलाच आम्ही जास्त प्रेफर करू. सो काही जणांचा पीएचडी कॅन्डिडेटला प्रेफर करण्यासाठी पण असतात, ती पण तुम्हाला एक रिलायबिलिटी तुम्हाला रिसर्च कम्प्लीट झाल्यानंतर जॉब ऑपॉर्च्युनिटीसाठी भेटेल. किंवा तुम्ही डीआरडीओ मध्ये वगैरे चेक करत असाल, जसं डीआरडीओ मध्ये बऱ्याचशा पोस्ट आहेत, सो त्या पोस्टसाठी फक्त आणि फक्त पीएचडी क्वालिफिकेशन आहे, मिनिमम क्वालिफिकेशन. सेटनेट इज द कॉम्प्लिमेंटरी. बऱ्याचशा पोस्ट आहेत. किंवा तुम्ही एरोनॉटिक्स मध्ये जाल, एरोनॉटिक्स मध्ये देखील बीएससी वर एरोनॉटिक्सचा पेपर देता येतो, बट तुम्ही पीएचडी केल्यानंतर देखील तुम्हाला बरेचसे जॉब्स आहेत. सो आरबीआय मध्ये पण पोस्ट असते. सो आरबीआय मध्ये तुम्हाला एक्झाम देऊन तुम्ही पीएचडी असाल तर तिथे तुम्हाला एज रिलॅक्सेशन पण भेटतं ऍट द एज ऑफ 38. म्हणजे ती पण गव्हर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट आहे. तुम्ही कुठल्याही सब्जेक्ट मध्ये डॉक्टरेट करा, डॉक्टरेट केल्यानंतर बँकिंग मध्ये आरबीआय बँकिंग ऍक्च्युअल 33 इयर्स आहे, बट पीएचडी असेल तर तुम्हाला ती 38 to 35 पर्यंत भेटेल. त्याची सेपरेट एक्झाम असते. सो तो ऍज अ बँक म्हणजे बँक कस्टोडियन म्हणून पोस्ट आहे. सो बँक कस्टोडियनची पोस्ट तुम्हाला आरबीआय मध्ये भेटेल, म्हणजे बऱ्याचशा ब्रांचेस तुमच्या अंडर असतात. तिथं पण तुम्हाला गव्हर्नमेंट जॉब मध्ये देखील पीएचडी करून तो तुम्ही अप्लाय करू शकता. जे सध्या बँकिंगची तयारी करतात ते डिग्रीची बँकिंग वेगळी आणि ही एक्झाम वेगळी आहे. म्हणजे या टाइप मध्ये देखील तुम्ही रिसर्चचा फायदा घेऊ शकता. म्हणजे तुम्हाला त्या गोष्टीमध्ये पण इन्व्हॉल्व करता येईल. असं नाही की पीएचडी केल्याने तुम्ही लेक्चरशिपच करू शकता. तुम्हाला वेगवेगळे गव्हर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट पण आहे. मग सिव्हिल सर्व्हिसेस मध्ये पण काही सर्व्हिसेस आहेत की ज्याच्यामध्ये पर्टिक्युलर पीएचडी केल्यानंतर भेटतात. सो आय थिंक बॉटनी मध्ये पण बऱ्याचशा ठिकाणी तुम्हाला ऍज अ सायंटिस्ट पोस्ट साठी तुम्ही फॉरेस्ट ऑफिसर म्हणून आहेत. सो तिथं तुम्हाला डॉक्टरेट असाल तर तुम्हाला त्या ठिकाणी देखील बरेचसे बेनिफिट भेटतील. सो डॉक्टरेटचे असे वेगवेगळ्या ठिकाणी तुम्हाला गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्ये पीएचडीचे बेनिफिट्स भेटून जातील किंवा तुम्हाला बेनिफिट्स घेता येतील. म्हणजे तो देखील त्या कारणासाठी देखील तुम्ही पीएचडी कम्प्लीट करू शकता. म्हणजे व्हाय डू रिसर्च, रिसर्च तुम्ही त्या गोष्टीसाठी करायचा, तुम्हाला करता येईल. अशा वेगवेगळ्या गोष्टी आपल्याला सांगता येईल. नेक्स्ट, सो व्हॅलिडेट इन्स्टिट्यूशन, इम्प्रूव्ह मेथड्स, डिमांड टू द जॉब फॉर पब्लिकेशन और पेटंट्स. सो व्हॅलिडेट इन्स्टिट्यूशन, सो आताच आपण डिस्कस केलंय किंवा तुम्हाला एखादा चांगल्या रेप्युटेड इन्स्टिट्यूट मध्ये जायचं असेल किंवा जॉब करायचा असेल तर बरेचसे रेप्युटेड इन्स्टिट्यूट आहेत की ज्यांना पीएचडी होल्डरच पाहिजे. सो वन ऑफ द थिंग्स. नेक्स्ट, इम्प्रूव्ह मेथड्स. इम्प्रूव्ह मेथड्स मीन्स ऑलरेडी त्या फील्डमध्ये रिसर्च डन झालेला आहे, पण त्याच्यापेक्षा तुम्ही नवीन काहीतरी इम्प्रुव्हमेंट करताय किंवा इझी थिंग्स तुम्ही फाइंड आउट करताय आणि इझी थिंग्स तुम्ही डिफाईन करताय. नवीन नवीन रिडिफाइनिंग इझी थिंग्स डिफाईन करताय आणि तुम्ही झालेल्या रिसर्चला मोस्ट रिलायबल किंवा मोस्ट कन्व्हिनियंट फॉर द ऑडियन्स साठी तुम्ही अजून त्याला मोस्ट कन्व्हिनियंट बनवताय. सो दिस इज द इम्प्रूव्ह ऑफ मेथड्स. सो बऱ्याचशा गोष्टी आपल्याकडे ऑलरेडी होत्या, पण त्या गोष्टीमध्ये आपण काय केलंय, इम्प्रुव्हमेंट केली आहे. इम्प्रुव्हमेंट करून बऱ्याचशा गोष्टी आपण नवीन डिफाईन केल्या आणि त्याचं व्यवस्थितरित्या डबल डिफाईन करून घेतलं. जसं की आपण जनरल सिलेबस रिलेटेड बघूया. सिलेबस जनरली आपण 5-6 वर्षाला काय करतोय, चेंज करतो म्हणजे काय करतो, त्याच्यामध्ये काही नवीन थिंग्स असतील तर नवीन थिंग्स ज्या काही डेव्हलप झाल्यात त्या नवीन थिंग्स आपण इम्प्रूव्ह करायचा प्रयत्न करतो. जसं की सध्या डेटा सायन्स फार स्पीड मध्ये वाढत चाललाय. सो डेटा सायन्स मध्ये नवीन गोष्टी तुम्ही ऍड करत चालताय किंवा ऍड करत राहताय. एका क्लिकवर तुम्हाला तो लेटर लिहून देतो, ऍप्लिकेशन लिहून देतो. एका क्वेश्चन्सवर तुम्हाला बऱ्याचशा गोष्टी म्हणजे जॉब बरेचसे तुमचे डन करून देतो. म्हणजे या गोष्टी नवीन होत्या. नाही तर पहिलं एखादं लेटर लिहायचं म्हणलं तर मग ते ड्राफ्ट तयार करा, ड्राफ्ट सिस्टमॅटिक आहे का ते चेक करा, नंतर ग्रामरली चेक करा, हे करा ते करा, बऱ्याचशा गोष्टी होत्या. पण आपण नवीन अडॅप्टेशन एआय मध्ये तुम्हाला इझी गोईंग मध्ये तो तुम्हाला एका क्लिक वरून किंवा एका सेंटेन्स वरून तुम्ही क्वेश्चनरीज केली तो तुम्हाला एक ड्राफ्ट मस्तपैकी तयार करून ठेवेल. म्हणजे तुम्हाला त्यात कन्व्हिनियंट ड्राफ्ट तुम्हाला तयार करायचा. म्हणजे या ठिकाणी तुम्ही त्या मेथड्स इम्प्रूव्ह झाल्या. ऑलरेडी ड्राफ्ट नव्हते का, होते, पण मग त्याच्यामध्ये त्यांनी काय केलं, इम्प्रूव्ह केलं. नेक्स्ट थिंग से डिमांड्स ऑफ द जॉब.
सो डिमांड्स ऑफ द जॉब तुम्हाला वेगवेगळ्या गोष्टीमध्ये व वेगवेगळ्या पार्ट्स मध्ये जॉब करायचे असतील, IT सेक्टर असो किंवा मग गव्हर्नमेंट सेक्टर असो, प्रायव्हेट सेक्टर असो. प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये देखील तुम्ही जर व्यवस्थित इनोव्हेटिव्ह रिसर्च करत असाल तर गव्हर्नमेंट सेक्टरपेक्षा पण बेस्ट जॉब्स आहेत जे की तुम्हाला प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये करता येतील. म्हणजे तुम्हाला त्या गोष्टीचा देखील फायदा होऊ शकतो रिसर्चमध्ये. आणि जर तुम्ही खरंच क्वालिटी रिसर्च करत असाल तर तुम्हाला बऱ्याचशा ठिकाणी ॲज अ सायंटिस्ट म्हणून पण त्या ठिकाणी भेटता येईल किंवा तुम्हाला वेगवेगळे पब्लिकेशन्स कंप्लीट करायचे किंवा एखादं पेटंट घ्यायचंय. सो खूप सारे पेटंट्स आहेत ज्या पेटंट्स तुमच्या नावानं जर एखादं पेटंट रजिस्टर झालं तर तुम्ही त्या पेटंट्सचे भरपूर सारे तुम्हाला फायदे आहेत. ॲज अ तुम्ही स्वतःची प्रोफाईल डेव्हलप केली आहे, सो ही मेन थिंग झाली. सेकंड, इकॉनॉमिकली देखील तुम्हाला बऱ्याचशा फंडिंग आहेत. सो इकॉनॉमिकली देखील तुम्ही बऱ्याचशा स्कॉलरशिप्सला अप्लाय करू शकता. मी सध्या देखील बरेच जण स्कॉलरशिपला अप्लाय केलेला असेल, भेटत असेल. CSIRची असेल, सारथी असेल, बार्टी असेल, महाज्योती असेल. तसंच तुम्ही पोस्ट साठी जरी पब्लिकेशन्स व्यवस्थित केले, पोस्ट साठी तुम्हाला मिनिमम 5 पब्लिकेशन बेस्ट लागतील. तरच तुम्हाला चांगल्या इन्स्टिट्यूटमध्ये पोस्ट साठी एंट्री भेटेल. सो पोस्ट ला तुम्ही एंट्री केली तर त्या ठिकाणी तुम्ही एखादं पेटंट असेल तर तुम्हाला एक व्यवस्थित प्रेफरन्स भेटेल. तिथं पण तुम्ही एक मंथली 70-80 हजारापर्यंत अर्निंग करू शकता. म्हणजे ऍज अ इकॉनॉमिकल पण ऍज अ रिसर्चर दोन्ही गोष्टी तुम्हाला या ठिकाणी पब्लिकेशन्स आणि पेटंट्स मध्ये भेटून जातील. तुम्हाला भरपूर सारे ऑप्शन्स आहेत रिसर्च करण्यासाठी. किंवा एखाद्याला खूप इंटरेस्ट असेल तर तो फॉरेन कंट्रीमध्ये देखील पोस्टडॉकला जाऊ शकतो. व्यवस्थित रिसर्च केला तर तुम्ही फॉरेन कंट्रीमध्ये जाऊन वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन त्या ठिकाणचं कल्चर किंवा त्या ठिकाणच्या गोष्टी व्यवस्थित ऍपरेटस ज्या काही गोष्टी आहेत तुम्ही त्या शेअर करून तुम्ही तिथे देखील रिसर्च करू शकता किंवा तुमच्या गोष्टी त्यांना जाऊन सांगू शकता किंवा तुम्ही असं करा, ह्या फॉर्म मध्ये वर्कुलेट करा किंवा वर्क करा, तुम्हाला नवीन गोष्टी काहीतरी भेटतील. म्हणजे आपल्या गोष्टी आपण त्यांना सांगू शकतो किंवा त्यांच्या गोष्टी आपल्याला काही करता येतील. बट या सर्व गोष्टी तुम्ही व्यवस्थित केल्या तर होऊन जाते. नेक्स्ट, चॉईस अ सब्जेक्ट. आता सब्जेक्ट चॉईस कसा करायचा किंवा रिसर्च करताना सब्जेक्ट चॉईस कसा करायचा बेस्ड ऑन अन आयडिया. की फर्स्ट स्वतःला इंटरेस्ट कोणत्या गोष्टीमध्ये. बाय डिफॉल्ट तुम्ही सगळेजण मास्टर ऑफ सायन्स आहात, मास्टर ऑफ सायन्स MSc कम्प्लीट आहेत, बरेच जण सेट क्वालिफाईड पण असतील. मास्टर ऑफ सायन्स केल्यानंतर किंवा फर्स्ट आयडिया मला काय येते किंवा मला कोणत्या टॉपिकवर रिसर्च करायचा, आयडिया कशी डिसाईड करणार किंवा कसं डिसाईड करणार की मला याच टॉपिक मध्ये करायचंय. तर मग त्यासाठी काय करेल मी, सपोज मी फॉर एक्झाम्पल माझा सब्जेक्ट मॅथमॅटिक्स आहे तर मी मॅथमॅटिक्स बद्दल सांगेन. सो मॅथमॅटिक्स मध्ये जनरली एक सेट नेटचा एखाद्याने अभ्यास केला असेल तर एक 15 ते 20 सब्जेक्ट्स आहेत वेगवेगळे आहेत. पण त्याच्यातले 5 मेजर सब्जेक्ट्स आहेत त्याचा आपण मॅक्झिमम अभ्यास करतो. रिअल अनालिसिस, ॲब्स्ट्रॅक्ट अल्जेब्रा, तर तुमचा ओडी, पीडी, हे सगळे मेन सब्जेक्ट्स आहेत. लिनियर अल्जेब्रा याचा तुम्ही मॅक्झिमम स्टडी करतात. टोपोलॉजी आहे, फंक्शनल अनालिसिस आहे. आता याच्यामध्ये तुम्हाला कोणता बेस्ट जातो किंवा तुम्हाला कोणता बेस्ट जमतो. मग अप्लाइड मॅथमॅटिक्स मध्ये ओडी आणि पीडी येतं. सो काही इंटिग्रल ट्रान्सफॉर्म आहेत तो पण अप्लाइड मॅथमॅटिक्स मध्ये येतो. मग तुम्हाला अप्लाइड मॅथमॅटिक्स व्यवस्थित जमतंय का प्युअर मॅथमॅटिक्स जमतंय. फर्स्ट ऑफ ऑल ते जज करा, स्वतःला जज करा. स्वतः जज केल्यानंतर मग तुम्ही आयडिया डिसाईड करा किंवा तुम्हाला ठीक आहे बाबा अप्लाइड मॅथमॅटिक्स मध्ये करायचंय. मग अप्लाइड मॅथमॅटिक्स मध्ये करायचं म्हणलं की अप्लाइड मॅथमॅटिक्स झाला का माझा टॉपिक फायनल, नाही, एवढ्यावर माझी आयडिया क्लिअर नाही होणार. मग मला त्याच्यामध्ये पुन्हा चेक करायचं किंवा याच्यामध्ये कोणकोणते पार्ट्स येतात किंवा इंटिग्रल ट्रान्सफॉर्म आहेत. आता इंटिग्रल ट्रान्सफॉर्म मध्ये कोणकोणते ट्रान्सफॉर्म्स आहेत. फोरियर ट्रान्सफॉर्म आहे, लॅपलास ट्रान्सफॉर्म आहे, झेड ट्रान्सफॉर्म आहे, विलियन ट्रान्सफॉर्म आहे, हेंकल ट्रान्सफॉर्म आहे, सुमोडो ट्रान्सफॉर्म आहे. वेगवेगळ्या भरपूर साऱ्या ट्रान्सफॉर्म्स आहेत. आता या ट्रान्सफॉर्म मध्ये मी पर्टिक्युलर कोणत्या ट्रान्सफॉर्मवर वर्क करू शकतो किंवा आतापर्यंत कोणतं वर्क डन झालंय तो मी काय करेल चेक करेल. तो चेक केल्यानंतर त्याच्याबद्दल मी माझी आयडिया थोडी क्लिअर करेल. मॅथमॅटिक्स बद्दल सपोज एखादं एक बॉटनी बद्दल आहे, बॉटनीमध्ये तुम्हाला सर्च रिसर्च करायचंय. बॉटनीमध्ये भरपूर सारे टॉपिक्स आहेत. काही जण प्लांट नेम साठी स्पेशलिस्ट आहेत. सो तुम्ही प्लांटवर
काम करू शकता. काही जण त्याच्यामध्ये जे जसं की मेज, तुम्ही मला वाटतं 12वीला सगळ्यांनी एक्सपेरिमेंट केला असेल, मेज डिसेक्शन. त्याच्यामध्ये तुम्ही त्याच्या सेल्सवर काम केलं किंवा सेल्स आपण मायक्रोस्कोप मधून पाहिल्या होत्या. मग त्या सेल्सवर काय वर्कआउट करता येतं किंवा या टाईप मध्ये एखाद्याला, काही जणाला असं केमिकल्स मध्ये खूप इंटरेस्ट असतो. मग ते वेगवेगळे केमिकल्स जर मी प्लांटला दिले तर मग त्या प्लांटला काय होईल व काय नाही. सो हे एक्सपेरिमेंट तुम्ही वेगवेगळे करू शकता. काही जणांना म्हणजे भटकंती करायची खूप सवय असते. मग भटकंती केल्यानंतर आपण वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन त्या ठिकाणी कोणकोणते प्लांट्स आहेत किंवा त्या प्लांट्स बद्दल आपल्याला काय इन्फॉर्मेशन करता येईल, त्याचं सायंटिफिक नेम काय असेल किंवा सायंटिफिक नेम हे आहे तर त्याचे मेडिसिनल कॅरेक्टर काय असतील किंवा त्याचे अनमेडिसिनल कॅरेक्टर काय असतील, म्हणजे या गोष्टीची काही जणांना क्युरियोसिटी असते. ती आयडिया फर्स्ट क्लिअर करा किंवा आपल्याला कोणत्या गोष्टीमध्ये इंटरेस्ट आहे आणि तो इंटरेस्ट डेव्हलप करा. म्हणजे तुम्ही पॅशनला जर प्रोफेशन बनवलं तर बऱ्याचशा गोष्टी तुम्हाला सोप्या जातील किंवा कन्व्हिनियंट होतील. आणि जर तुम्ही प्रोफेशनला जर फॅशन बनवत असाल तर वर्क डन होईल, नो प्रॉब्लेम, बट त्या गोष्टी तुम्हाला सॉल्व्ह करण्यासाठी किचकट जातील इन द सेन्स तुम्हाला त्याच्यावर पहिल्या दिवशीपासून त्यात इंटरेस्ट निर्माण करावं लागेल. इंटरेस्ट निर्माण केल्याच्या नंतर मग तुम्हाला त्या गोष्टीचं बेसिक नॉलेज गेन करावं लागेल. बेसिक नॉलेज गेन केल्याच्या नंतर मग तुम्हाला त्या गोष्टी सगळ्या पूर्ण करता येते. याच्यावरून तुम्ही आयडिया डिसाईड करू शकता. किंवा एखाद्याचं केमिस्ट्री असेल, केमिस्ट्रीमध्ये 3 पार्ट्स आहेत. फिजिकल केमिस्ट्री आहे, ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री आहे, इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री आहे. काही जणांना ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री आवडते, काही जणांना ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री आवडत नाही. बऱ्याच जणांना त्या रिएक्शन दिसल्या की असे गोल गोल बेन्झीन रिंग्स फिरतात. त्यांनी काय डिसाईड करायचं? नाही हो, मला ऑर्गॅनिक मध्ये नाही काम करायचं. ठीक आहे, तुमच्याकडे 2 ऑप्शन्स आहेत. तर इनऑर्गॅनिक आहे, केमिकल आहे, फिजिकल आहे. या टाईप मध्ये तुम्ही त्याचं चॉईस करू शकता. फिजिक्स मध्ये तर लॉट ऑफ थिंग्स आहेत. थिन मटेरियल आहे, नॅनो मटेरियल आहे, फायबर आहे, बऱ्याचशा गोष्टी आहेत. मग तुम्हाला याच्यावरून फर्स्ट आयडिया क्लिअर करायचंय किंवा मी बीएससी, यूजीला, पीजीला कोणता सब्जेक्ट स्टडी केलाय, मला कोणत्या सब्जेक्ट मध्ये मार्क्स, हा पण थिंग्स आहे की तुम्हाला त्या सब्जेक्ट मध्ये मार्क जास्त पडलेत म्हणजे तो सब्जेक्ट तुम्हाला कम्प्लीट येईलच किंवा तुम्हाला त्या सब्जेक्ट मध्ये इंटरेस्ट असेलच अशी गोष्ट नाहीये. तुम्ही डिसाईड व्यवस्थित करा की तुम्हाला सब्जेक्ट अंडरस्टँड कोणता झाला. बिकॉज युनिव्हर्सिटीचा रँकर आणि पीएचडी या 2 वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. असं नाहीये की तुम्ही तिथे रँकर आहात म्हणजे तुम्हाला तो सब्जेक्ट परफेक्टली येतोय असं डिसाईड नका करू. तुम्हाला त्या सब्जेक्ट मध्ये इंटरेस्ट आहे का, तुम्हाला तो सब्जेक्ट खरंच अंडरस्टँड होतोय का. सो याच्यावरून आयडिया तुमची डिसाईड करा किंवा सब्जेक्ट मी चॉईस कसा करेल. या गोष्टी तुम्हाला बेस्ड ऑन एन आयडिया किंवा मग एखाद्या कॉन्फरन्स मध्ये गेल्यानंतर पण बऱ्याचशा वेळेस आपल्याला आयडिया क्लिअर होऊन जातात किंवा ठीक आहे बाबा या व्यक्तीने असं असं सांगितलंय, मला हे बऱ्यापैकी अंडरस्टँड झालंय आणि आता मी याच्यावर काहीतरी करू शकतो. तिथून आयडिया डेव्हलप करायला चालू करा. सेकंड, बेस्ड ऑन युअर एक्सपिरियन्स. एक्सपिरियन्स तुम्हाला आता काही जण म्हणतील सर आम्ही जस्ट आता एमएससी पास आउट झालेलो आहे, आम्हाला काय एक्सपिरियन्स आहे, आम्हाला काहीच एक्सपिरियन्स नाही. ठीक आहे, एक्सपिरियन्स नाहीये तर मग ज्या व्यक्तीला एक्सपिरियन्स आहे त्या व्यक्तीबद्दल तुम्ही पूर्ण नॉलेज घ्या, त्याला व्यवस्थित फॉलो करा. सो त्याला व्यवस्थित फॉलो केल्यानंतर तुम्हाला ते जमेल का किंवा चालेल का याच्याबद्दल थोडी रिडिंग करा. रिडिंग केल्याच्या नंतर तुम्ही त्या व्यक्तीला जाऊन एक वेळेस भेट द्या, त्याच्याबरोबर डिस्कशन करा किंवा सर मी असं असं करतोय, याच्यामध्ये हे असं असं होऊ शकतं का किंवा याच्यामध्ये आउटपुट्स येऊ शकतं का. मग ते आउटपुट्स येत असेल त्याचा एक्सपिरियन्स त्याच्यासोबत शेअर करा, तुमचा एक्सपिरियन्स त्या व्यक्तीसोबत शेअर करा. मग तुम्हाला त्याच्यावरून पण एक आयडिया क्लिअर होऊन जाईल किंवा आपण या टॉपिक मध्ये एंटर केलं पाहिजे का नाही केलं पाहिजे. म्हणजे तिथं पण तुम्हाला ते एक्सपिरियन्स वरून टॉपिक डिसाईड करता येईल की या टॉपिक दिस इज ओके और नॉट ओके फॉर मी. म्हणजे त्या एक्सपिरियन्स वरून तुम्हाला तो करता येईल. थर्ड थिंग, बेस्ड ऑन युअर रीडिंग. म्हणजे आयडिया क्लिअर झालीये, आपण एखाद्यासोबत एक्सपिरियन्स शेअर केलाय, बट नुसता त्यानं एक्सपिरियन्स शेअर केलाय, तो व्यक्ती त्या सब्जेक्ट मधला एकदम हँड माणूस आहे, परफेक्ट माणूस आहे. पण असं नाही की तो परफेक्ट आहे म्हणजे मी पण परफेक्ट होईल. मग मला त्या गोष्टीवर रिडिंग करावं लागेल. मला पहिली आयडिया नव्हती, मी पुन्हा कोणतरी आयडिया घेतली, आयडिया घेऊन मी त्या व्यक्तीसोबत एक्सपिरियन्स शेअर केलाय, मला आवडलाय तो टॉपिक, आता मला त्या गोष्टीवर काम करायचंय. मला काम करायचं असेल तर मला
त्या टॉपिक बद्दलचं अगोदर पूर्ण नॉलेज गेन करावं लागेल. म्हणजे मी काय करेल, पूर्ण नॉलेज रीडिंग थ्रू मिळवण्याचा प्रयत्न करेल. वेगवेगळ्या रीडिंगसाठी बुक्स रीड करेल, वेगवेगळे रिसर्च पेपर्स रीड करेल आणि त्याच्यावरून मी माझं नॉलेज काय करेल, वाढवण्याचा प्रयत्न करेल. या फॉर्म मध्ये मी माझं नॉलेज रीडिंग थ्रू वाढवेल. नॉलेज वाढवल्यानंतर मला नेक्स्ट थिंग चेक करायची आहे, किंवा मी जो टॉपिक डिसाईड केलाय किंवा मी ज्या टॉपिकवर काम करतोय त्याच्यामध्ये ओरिजिनॅलिटी किती आहे. ओरिजिनॅलिटी किती आहे म्हणजे काय, किंवा याच्या अगोदर याच्यावर भरपूर सारं वर्क डन असेल, बट याच्यात मला रिडिफायनिंग, रिसर्च म्हणजे डबल काहीतरी नवीन सर्च करून नवीन प्रॉब्लेम डिफाईन करून रिझल्ट काढता येणार आहेत, तर मग मला त्याच्यावर सुरुवातीलाच हायपोथेसिस डिफाईन करता येतील का, हा पहिला क्वेश्चन मार्क क्लिअर करा. जर तुम्हाला क्वेश्चनरी जर त्या क्वेश्चनवर त्या टॉपिकवर डिफाईन नाही करता आली, किंवा क्वेश्चनरी जी डिफाईन केली त्या क्वेश्चनरीचे तुमच्याकडे ऑलरेडी सगळे सोल्युशन्स अवेलेबल असतील, तर तो टॉपिक चॉईस करण्यामध्ये कोणतंही तथ्य नाहीये किंवा कोणतंही तुम्हाला त्या ठिकाणी बेनिफिशियल नाहीये. म्हणजे तुम्हाला ती ओरिजिनॅलिटी पण त्या ठिकाणी चेक करावी लागेल किंवा लक्षामध्ये घ्यावा लागेल सब्जेक्ट चॉईस करताना. रीडिंग करून तुम्हाला त्याच्यामधली बरीचशी ओरिजिनॅलिटी तुम्हाला झालेला जे काही गोष्टी आहेत, वर्क आहे, ते तुम्हाला लक्षात येईल. या टाइप मध्ये मी डिसाईड करेल की मला हा टॉपिक चॉईस करायचा आहे. त्या टॉपिकवर तुम्हाला बऱ्याचशा गोष्टी करता येतील, किंवा बऱ्याचशा वेळेस तुम्हाला टॉपिक चॉईस करताना अवेलेबल मटेरियल या पण गोष्टीचा विचार करावा लागेल. जिथे एक्सपेरिमेंटल वर्क आहे, तिथे एक्सपेरिमेंटल वर्क करताना तुम्हाला त्या ठिकाणी त्या गोष्टी सगळ्या अवेलेबल आहेत का, ते ॲपरेटस अवेलेबल आहेत का, ते केमिकल्स अवेलेबल आहेत का, या देखील गोष्टीचा त्या ठिकाणी विचार करावा लागेल. नेक्स्ट, द इम्पॉर्टंट फीचर्स ऑफ रिसर्च डिझाईन, किंवा मी रिसर्च डिझाईन कशी तयार करेल किंवा काय करायचंय नक्की, रिसर्च डिझाईन कशा फॉर्म मध्ये करेल. फर्स्ट, अ प्लॅन. प्लॅन काय करेल मी, स्पेसिफाय द सोर्स अँड टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन रिलिव्हंट टू द रिसर्च प्रॉब्लेम. म्हणजे मी टॉपिक चॉईस केलाय, त्या चॉईस केलेल्या टॉपिकवर मला सोर्सेस स्पेसिफाय करायचे आणि कोणकोणत्या टाईपची रिलेव्हंट इन्फॉर्मेशन आहे ती रिसर्च प्रॉब्लेम बद्दलची जमा करायची. नंतर स्ट्रॅटेजी, which approach will be used for gathering and analyzing the data. म्हणजे मी कोणती टेक्निक यूज करणार आहे किंवा स्ट्रॅटेजी यूज करणार आहे हा डाटा हे करण्यासाठी. नेक्स्ट, टाइम अँड बजेट. हा, बऱ्याचशा ठिकाणी तुम्हाला टाइम मॅनेजमेंट अँड बजेट या गोष्टी देखील डिसाईड कराव्या लागतील, आणि त्या डिसाईड केल्याच्या नंतर तुम्हाला वेगवेगळ्या गोष्टीमध्ये जे काही लागणारं बजेट आहे, सो जनरली बजेटचा प्रॉब्लेम केमिकल सायन्सेसचा मुलांना मॅक्सिमम येतो, किंवा बरेच केमिकल्स कॉस्टली असतात. ते कॉस्टली केमिकल्स परचेस करताना वेगवेगळ्या एजन्सी फंडिंग करतात का, मग त्याच्यासाठी मला बजेटसाठी काय काय करावं लागेल, किंवा ते फंडिंग मिळवण्यासाठी मला बजेट्स कसं अवेलेबल करावं लागेल. सो या सगळ्या गोष्टीचा तुम्हाला त्या ठिकाणी अनालिसिस करायचे. आणि बजेट सोबतच तुम्हाला टाइम मॅनेजमेंट, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग्स. बिकॉज पीएचडी मध्ये तुम्हाला टाइम मॅनेजमेंटला खूप महत्व आहे, की तुम्ही टाइम मॅनेजमेंट कोणत्या फॉर्म मध्ये करताय. तुमचं 3 वर्षाचं टोटल इयर प्लॅनिंग असतं. सो फर्स्ट इयर मध्ये काय आहे, सेकंड इयर मध्ये काय आहे, थर्ड इयर मध्ये काय आहे. सो या फॉर्म मध्ये तुम्हाला सगळ्या गोष्टी डिफाईन करता करावं लागेल, की एवढ्या टाइम ड्युरेशन मध्ये आपल्याला करायचं. नेक्स्ट थिंग आहे कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्च. सो गाईज एक 2 मिनिटं जेवढं झालेलं आहे तेवढं एकदा समराईज करा. सो समराईज करून नंतर आपण पुढच्या पीपीटीस घेऊयात, कारण जवळपास 50 मिनिटं झाले. सो काही गोष्टी समराईज थोड्या व्यवस्थित करा, काय काय सांगितले काय काय नाही. नंतर मी एक 5 मिनिटं ब्रेक घेऊन बोलायला चालू करतो.
चला करू का स्टार्ट. स्टार्ट करू का? आवाज येतो ना? हो सर हो. Characteristics of the research. So researchच्या main characteristics काय? First part, systematic. Systematic means all steps must be interrelated one to another. एखाद्या गोष्टीचा सिस्टमॅटिकपणा कसा डिसाईड करणार, किंवा ज्या गोष्टी तुम्ही लिहिताय, सो ज्या गोष्टी राईट करताय, किंवा एखादा आर्टिकल लिहिताय तुम्ही, सो एखादा आर्टिकल लिहिताना आर्टिकलचा एक फॉर्मॅट असतो प्रत्येक जर्नलचा. फॉर्मॅट म्हणजे काय? फर्स्ट तुम्ही काय करता? टायटल ऑफ द करस्पॉन्डिंग पेपर. आफ्टर दॅट टायटल ऑफ नेम ऑफ द रिसर्चर. सो जेवढे काही रिसर्च असतील तेवढे रिसर्चर तुम्हाला लिहिता येतील. सो ते रिसर्चर मध्ये तुम्ही रिसर्चर लिहिल्याच्या नंतर सो त्यांचा तुम्हाला ऍड्रेस टाकता येईल. सो ऍड्रेस टाकल्यानंतर तुम्हाला
सिस्टमॅटिक डिफाइन करताना नाही तर काय करता तुम्ही? सो फर्स्ट टायटल ऑफ दॅट रिसर्चर्स, आफ्टर दॅट ऍड्रेस ऑफ दॅट रिसर्चर्स. सो ऍड्रेस झाल्याच्या नंतर तुम्ही त्याच्या ठिकाणी काय लिहिताय? ऍब्स्ट्रॅक्ट. ऍब्स्ट्रॅक्ट मध्ये तुम्ही कोणकोणत्या गोष्टी लिहिताय, सो त्या प्रत्येक ज्या गोष्टी राईट करताय त्या राईट केलेल्या गोष्टी, प्रत्येक गोष्ट ही पूर्ण तुमच्या रिसर्च पेपर मध्ये जी गोष्ट आहे ती तिथं मेन्शन करावी लागेल. त्याच्यानंतर तुम्ही डिफाइन करतायत कीवर्ड्स. कीवर्ड्सच्या नंतर तुम्ही डिफाइन करता इंट्रोडक्शन ऑफ दॅट पेपर. इंट्रोडक्शनच्या नंतर फॉर्म्युलेशन और थेरम्स और रिलेटेड समथिंग मटेरियल और डेफिनेशन्स वी हॅव टू डन ऑलरेडी. त्या तुम्ही त्याच्यावर घेताय. सो त्या घेतल्यानंतर तुम्ही नवीन काय केलं? सो सोल्युशन ऑफ दॅट प्रॉब्लेम और रिडिफाइनिंग द थेरम्स, करोलरीज, समथिंग ज्या गोष्टी असतील ते. आणि आफ्टर दॅट द ऍप्लिकेशन. म्हणजे तुम्ही प्रत्येक गोष्ट जी राईट करताय ती प्रत्येक गोष्ट ही फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेपवर डिपेंड पाहिजे. म्हणजे सेकंड स्टेप ही फर्स्ट स्टेपवर डिपेंड पाहिजे. म्हणजे या टाइप मध्ये तुम्हाला तो सिस्टमॅटिक टाइप मध्ये रिसर्च राईट करायचा. नेक्स्ट आहे लॉजिकल. लॉजिकल मीन्स ऍग्री विथ द प्रिन्सिपल ऑफ लॉजिक. तुम्ही ज्या गोष्टी डिफाइन केलेल्या आहेत त्या लॉजिकली करेक्ट असाव्यात. सो प्रिव्हियस प्रिन्सिपल आहे लॉजिकलचा, तो देणं सॅटिस्फाय करावा. नंतर इम्पेरिकल. सो कन्क्लुजन शुड बी द बेस्ड ऑन एव्हिडन्स ऑब्लिक ऑब्झर्वेशन्स. तुम्ही जे काही कन्क्लुजन काढताय त्या कन्क्लुजनचा तुम्हाला प्रत्येक एव्हिडन्स देता यावा. जर तुमचं टेबल वर्क असेल, टेबल वर्क मीन्स कॅल्क्युलेटेड वर्क. सो कॅल्क्युलेटेड वर्क असेल तर तुमचे कॅल्क्युलेशन्स ऍप्रोप्रिएट असावेत, तुम्हाला त्याचा एव्हिडन्स देता यावा. सो लॉजिकल ऍज वेल ऍज थेरॉटिकल. सेकंड ऑब्झर्वेशन. जर तुम्ही एखादा एक्सपेरिमेंट डन केलाय तर तो एक्सपेरिमेंट बाय ऑब्झर्वेशनल तुम्हाला त्याचं जस्टिफिकेशन देता यावं. सो दिस इज द मेन कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्च. सो फर्स्ट सिस्टमॅटिक, second logical, third empirical, means conclusion should be based on evidence or the observations. Next, objectivity. It must answer the research questions. तुम्हाला प्रत्येक रिसर्च क्वेश्चनचा आन्सर देता यावा. सो दिस इज द अनदर कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्च. रिपब्लिक मीन्स रिप्रोड्युसेबल. तुमचा रिसर्च जो आहे तो रिप्रोड्युसेबल असावा किंवा रिपब्लिकेबल असावा. नेक्स्ट, ट्रान्समिटेबल. म्हणजे तुमच्या रिसर्च मध्ये ट्रान्सपरन्सी व्यवस्थित क्लेरिफाय असावी. म्हणजे जर तुम्ही ऑडियन्सनं तुमचं वर्क रीड केलं तर रीड केल्यानंतर ऑडियन्सला त्याच्यामधून क्लेरिफाय व्हावं किंवा प्रिव्हियस थिंग्स वरून नेक्स्ट थिंग्स कोणत्या फॉर्म मध्ये तुम्ही रिडिफाईन केलीये किंवा रिप्रोड्यूस केलीये किंवा सॉल्व्ह केलीये. किंवा जो एक्सपेरिमेंट एखादा वर्क केलाय तर तो वर्क केलेला एक्सपेरिमेंट कोणत्या फॉर्म मध्ये वर्कआउट होतो, त्याचे ऑब्झर्वेशन्स काय आहेत, ते ऑब्झर्वेशन्स तुमचे ट्रान्समिटेबल पाहिजेत किंवा ट्रान्सफरेबल पाहिजेत. नंतर क्वालिटी कंट्रोल मीन्स ऍक्युरेट मेजरमेंट्स. सो मॅक्झिमम टाइम्स आपण एखादी रिएक्शन लावली, रिएक्शनचा टाइम पिरियड आहे 24 आवर्स आणि अनावधानाने आपल्याकडे 25 आवर्स न जर मी त्याची रिडिंग घेतली तर तो 1 आवर्सचा ऍक्युरेसीपणा माझा कमी होईल. तो मेजरमेंट जो आहे तो मेजरमेंट माझा ऍक्युरेट मेजरमेंट असावा. कशासाठी? क्वालिटी कंट्रोलसाठी. म्हणजे मला एखाद्या गोष्टीची जर क्वालिटी डिफाईन करायची असेल किंवा क्वालिटी मेंटेन करायची असेल तर मला त्या क्वालिटीमध्ये ऍक्युरेटपणा तेवढाच आणावा लागेल. माझ्या कॅल्क्युलेशन्स मध्ये असेल, रायटिंग मध्ये असेल, ग्रॅमॅटिकल मिस्टेक्स असतील, त्या मोस्ट ऍक्युरेट असाव्यात. सो त्याच्यावरून मी माझी क्वालिटी कंट्रोल किंवा माझ्या रिसर्चचं जे क्वालिटी आहे तो क्वालिटी काय करेल मी मेंटेन करेल. सो ऑल वी डिझाईन अँड कंडक्टेड रिसर्च हॅज पोटेन्शियल ऍप्लिकेशन. या टाइप मध्ये जर मी हे सगळे कॅरेक्टरिस्टिक्स लक्षात घेऊन जर रिसर्च डन केला तर माझा रिसर्च हा क्वालिटी रिसर्च डिफाईन होईल किंवा क्वालिटी रिसर्च मला या ठिकाणी डिफाईन करता येईल. रिसर्च मधली क्वालिटी मला इन्क्रीज करता येईल किंवा एक ट्रान्सफरेबल रिसर्च मला डिफाईन करता येईल या सगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक्स हँडल केल्याच्या नंतर. नेक्स्ट,
डिफाईन युअर ऑब्जेक्टिव्ह. सो ऑब्जेक्टिव्ह कोणत्या फॉर्म मध्ये डिफाईन करायचे. ट्राय टू कीप दिस सिंपल. सिंपल गोष्टी आहेत. सिंपल गोष्टी तुम्हाला त्या ठिकाणी डिफाईन करता येतील. टू मोर व्हेरिएबल्स द मोर डिफिकल्ट. जास्त व्हेरिएबल डिफाईन केले तर तुम्हाला त्याच्यामध्ये डिफिकल्टी भेटून जाईल. यूज टू अपॉर्च्युनिटी नेक्स्ट गेट हेल्प ऍट दिस स्टेज. हेल्प साठी तुम्हाला ऑप्शन्स आहेत. सिनियर कॉलेजेस और एक्सपिरियन्स्ड रिसर्चर्स. मी माझ्यापासून ज्या गोष्टी सांगतो त्याच गोष्टी तुम्हाला रिसर्च मध्ये हेल्पफुल असतात. सो कुठल्याही सिनियर कॉलेजेस मध्ये तुम्ही एखाद्या रिसर्च गाईडला जाऊन तुम्ही त्याची मदत घेऊ शकता किंवा मला हे डिफाईन करण्यासाठी किंवा हे सांगण्यासाठी कोणत्या फॉर्म मध्ये सांगता येईल किंवा डिफाईन करता येईल. सो या फॉर्म मध्ये मला ते डिफाईन करता येईल. किंवा मग तुमच्याकडे कुठलाही एखादा सिनियर रिसर्च सिनियर रिसर्चर असेल तर त्या सिनियर रिसर्चरचा एक एक्सपिरियन्स घेऊ शकता तुम्ही. त्याच्यासोबत डिस्कस करू शकता किंवा ऑब्जेक्टिव्ह कोणकोणत्या फॉर्म मध्ये डिफाईन करायचे किंवा मी हे जे ऑब्जेक्टिव्ह डिफाईन केलेले आहेत किंवा या ऑब्जेक्टिव्ह नुसार चालतोय हे ऑब्जेक्टिव्ह करेक्ट आहेत का किंवा करेक्ट नाहीयेत तर मग रॉंग का आहेत, मी याला करेक्ट कसा करू शकतो हे तुम्ही तुमच्या सिनियर कलेक्ट करून घेऊ शकता किंवा सिनियर कॉलेजला जाऊन एखादा एक्सपिरियन्स रिसर्च असेल तर ते एक्सपिरियन्स रिसर्चर्स करून तुम्ही त्या गोष्टी क्लिअरिफाय करू शकता किंवा तुम्ही त्याच्या आयडिया घेऊ शकता. नेक्स्ट लिटरेचर रिसर्च. लिटरेचर रिसर्च म्हणजे काय करायचं मला, चेक टू सी युअर आयडिया इज ओरिजिनल. फर्स्ट मी चेक करेल की मी डिफाईन केलेली आयडिया ओरिजिनल आहे का. सो ठीक आहे, ओरिजिनल आहे, गेट द आर्टिकल्स. त्याच्यावर काय करेल, आयडिया ज्या डिफाईन केलेल्या ओरिजिनल असतील तर त्याच्यावर आर्टिकल अवेलेबल करेल, डाउनलोड करेल, वेगवेगळ्या ठिकाणाहून ते घ्यायचा प्रयत्न करेल. रीड द आर्टिकल्स अँड दिअर रेफरन्सेस. फर्स्ट लिटरेचर रिव्ह्यू मध्ये मी ते आर्टिकल रीड करेल. आर्टिकल रीड केल्यानंतर त्या आर्टिकल मध्ये दिलेले रेफरन्सेस कोणकोणते, सो ते रेफरन्सेस काय करेल मी रीड करेल आणि त्या रेफरन्सेस वरून ते आर्टिकल सॉल्व्ह करायचा ट्राय करेल. नंतर मोस्ट ऑफ दिस विल बी द व्हेन रायटिंग अप अ रिपोर्ट. म्हणजे तुम्हाला त्याच्यावरून त्या गोष्टीवरून त्या रेफरन्सेस वरून रायटिंग कोणत्या फॉर्म मध्ये करायची ही आयडिया तुम्हाला येऊन जाईल. अँड फाइंडिंग द गॅप एरियाज. सो त्याच्यामध्ये कोणकोणते गॅप्स आहेत किंवा काय गॅप्स पडलाय आणि काय गॅप्स पडल्यानंतर मी कोणत्या एरियामध्ये अजून रिडिफाइनिंग करून नवीन प्रॉब्लेम डिफाईन करू शकतो हे तुम्हाला सर्च करायचं. नेक्स्ट फाइंड ऍब्सोल्यूट मेजरमेंट्स अँड रिझल्ट. तुम्ही जो नवीन डिफाईन केलेला प्रॉब्लेम आहे त्याला तुम्ही राईट करताय, सो तो राईट केलेला प्रॉब्लेमचं सोल्युशन्स हे मोस्ट ऍब्सोल्यूट आणि मेजरमेंट रिझल्ट्स मध्ये यायला पाहिजे. देन डिफाईन ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द स्टडी. देन ऑब्जेक्टिव्हची तुम्ही त्याच्यावर स्टडी करू शकता. या टाइप मध्ये तुम्हाला लिटरेचर रिसर्च मध्ये वेगवेगळ्या गोष्टी पाहता येतील. आता त्याच्यामध्ये डबल स्टेप्स काय इन्व्हॉल्व होतील किंवा तुम्हाला, सो हा पॉइंट ऑलरेडी आपण डिस्कस केला, पण एक्झाम मध्ये लिहिताना तुम्हाला या पॉइंट मध्ये 20 मार्क्सच्या क्वेश्चन मध्ये लिहायचं किंवा स्टेप्स इन्व्हॉल्व इन अ रिसर्च. सो कोणकोणत्या स्टेप्स इन्व्हॉल्व होत आहेत, तो फर्स्ट चूज अ सब्जेक्ट चॉईस, लिटरेचर सर्वे, डिफाईन अ फॉर्म्युलेशन ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स. तुम्ही या स्लाइड वर एक 20 मार्क्सचा क्वेश्चन लिहू शकता. रिसर्च म्हणजे काय आणि रिसर्चच्या स्टेप्स डिफाईन करा. मराठीमध्ये क्वेश्चन असेल तर या फॉर्म मध्ये येईल की संशोधन म्हणजे काय आणि संशोधन पद्धतीचा आराखडा स्पष्ट करा. व्हॉट इज द रिसर्च अँड राईट द स्टेप्स इन्व्हॉल्व इन रिसर्च. सो त्याच्यामध्ये मी या एका स्लाइड वरच 20 मार्क्सचा क्वेश्चन व्यवस्थित फॉर्म मध्ये लिहू शकतो. सो स्ट्रेट फॉरवर्ड मी हे पॉइंट्स टाकीन. फर्स्ट चॉईस अ सब्जेक्ट चॉईस कसा करायचा त्याचा आपण बेसिक्स आयडिया पाहिल्यात. म्हणजे बेसिक्स आयडिया चॉईस करताना मला वेगवेगळ्या आयडिया डिफाईन करायच्या. वेगळ्या आयडिया डिफाईन केल्यानंतर मी एखाद्या सिनियर मोस्ट व्यक्तीला पाहिजे, माझा इंटरेस्ट डेव्हलप करेल. म्हणजे या फॉर्म मध्ये मी चॉईस सब्जेक्ट कसा करायचा हे लिहिल.
नंतर लिटरेचर सर्वेसाठी मी जी आयडिया डेव्हलप केली आहे त्या आयडियावरच एखादा आर्टिकल डाउनलोड करेल, आर्टिकल रीड करेल, आर्टिकलचे रेफरन्सेस रीड करेल, आर्टिकलचे रेफरन्सेस रीड करून मी आतापर्यंत काय काय झालंय किंवा काय काय याच्यामध्ये डिफाईन झालंय हा लिटरेचर सर्वे करू शकतो. थर्ड पॉइंट लिहिल मी डिफाइनिंग अ फॉर्म्युलेशन ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्ह. मीन्स मी करू स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्ह त्याच्यामध्ये डिफाईन करेल. ऑब्जेक्टिव्ह डिफाईन केल्यानंतर मी काय करेल, प्रिपेअर सिनॉप्सिस. जे सिनॉप्सिस काय करायचे, मला प्रिपेअर करायचे. मग सिनॉप्सिस प्रिपेअर करताना तुम्हाला नॅशनल स्टेटस, इंटरनॅशनल स्टेटस, एक विद्यापीठाने पर्टिक्युलर फॉर्मॅट डिफाईन करून दिलेला, त्या फॉर्म मध्ये तुम्हाला तो सिनॉप्सिस प्रिपेअरिंग साठी युजफुल होईल. पण मला तेवढं सगळं डिटेल मध्ये लिहायची गरज नाहीये. सो सिनॉप्सिस म्हणजे एक स्मॉल स्केल मध्ये मला आयडिया सांगून द्यायची किंवा सिनॉप्सिस इज नथिंग बट द इंट्रोडक्शन ऑफ होल टॉपिक. म्हणजे टॉपिक बद्दल सर्व होल इंट्रोडक्शन आणि तुम्ही 3 वर्षामध्ये काय करणार आहे ते प्लॅनिंग. नंतर पर्सिंग अ सुटेबल ऍपरेटस और मटेरियल्स. म्हणजे तुम्हाला त्या ठिकाणी काय काय परचेस करायचे, काय काय नाही, सुटेबल ऍपरेटस, मटेरियल. सो याच्याबद्दल तुम्हाला थोडीफार इन्फॉर्मेशन सांगायची. नंतर डिझाईन एक्सपेरिमेंटल स्टेप्स. नेक्स्ट पॉइंट आहे तुमचा एक्सपेरिमेंटल स्टेप्स तुम्हाला डिझाईन करायच्या. नंतर प्रिलिमिनरी द एक्सपेरिमेंट्स. एक्सपेरिमेंट मी डिझाईन करेल, डिझाईन केल्यानंतर एक्सपेरिमेंट वर्कआउट करेल, एक्सक्लुजन ऑफ द प्रोजेक्ट. जो काय तुमचा प्रोजेक्ट आहे त्या प्रोजेक्ट मध्ये एक्सक्लुजन करेल आणि ॲक्युरेट मेजरमेंट्स अँड डाटा कलेक्शन. सो दिस इज द स्टेप्स इन्व्हॉल्व्स इन द रिसर्च. म्हणजे मी एका स्लाइडवर एक 20 मार्काचा क्वेश्चन आरामशीर लिहू शकतो. सो स्लाइड नंबर 12. दिस इज द इम्पॉर्टंट स्लाइड इन द व्ह्यू ऑफ एक्झामिनेशन. सो एक्झामिनेशनच्या व्ह्यूने तुम्ही या स्लाइडवर तुम्हाला 20 मार्कचा एक क्वेश्चन कंपल्सरी येईल आणि 99.9% कंपल्सरी एक क्वेश्चन तुम्हाला याच्यावर येतो. आतापर्यंत तुम्ही प्रिव्हियस इयरचे क्वेश्चन्स पहा. संशोधनाचा आराखडा स्पष्ट करा. संशोधन म्हणजे काय, संशोधनाच्या पद्धती किंवा संशोधनाबद्दल सविस्तर माहिती लिहा. सो हे सगळे क्वेश्चन्स तुम्हाला या स्लाइडवर लिहिता येतील. टाइप्स, स्टेप्स, प्रोसिजर या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला या स्लाइडवर डिफाइन करता येतील व तुम्हाला ते क्वेश्चन्स याच्यावर सॉल्व्ह करता येतील. स्टेप्स इन्व्हॉल्व इन अ रिसर्च म्हणजे पुढेच कंटिन्यू येते काही पॉइंट्स आहेत. सो 20 मार्क्स आहेत. सो कुठलेही मिनिमम 10 पॉइंट्स लिहा. इच पॉइंट्स कॅरी 2 मार्क्स. सो तुम्हाला बरेचसे पॉइंट्स आहेत. मला वाटतं या स्लाइडवर किती आहेत, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पॉइंट्स आहेत. आउट ऑफ 15 राईट टू एनी 10. कुठलेही 10 लिहा, तुम्हाला सफिशियंट आहे. सो नेक्स्ट आहे डाटा एनालिसिस अँड एरर, hypothesis testing and verification, result and discussion, generalization and interpretation, and drawing conclusion and preparation of the project report or writing a thesis. So project report किंवा thesis. So these things will be involved in the step research. या सगळ्या टिप्स तुम्हाला रिसर्च मध्ये इन्व्हॉल्व आहेत आणि याच्यावरून तुम्हाला रिसर्च प्रपोजल राईट करता येईल किंवा या सगळ्या स्टेप्स फॉलो करून तुम्हाला थेसिस राईट करता येईल. थेसिस रायटिंग मध्ये तुम्हाला एवढ्या सगळ्या गोष्टी इन्व्हॉल्व कराव्या लागतील आणि या स्टेप्स फॉलो करून तुम्हाला पूर्ण आराखडा तयार करावा लागेल. सो नेक्स्ट स्लाइड्स. द प्रोसेस ऑफ रिसर्च. प्रोसेस ऑफ रिसर्च ची एक सिस्टमॅटिक रिसर्च प्रोसेस स्टेप दिल्या. फर्स्ट स्टेप आहे तुमची क्वेश्चनरीज ऑन प्रॉब्लेम्स. नंतर सेकंड आहे फॉर्म्युलेशन ऑफ द गोल ऑब्जेक्टिव्ह. सो फर्स्ट तुम्हाला क्वेश्चनरीज मध्ये प्रोसिजर, ऑर्डर, डिकम्पोजिशन तुम्हाला या फॉर्म मध्ये करता येईल. म्हणजे हे क्वेश्चन्स आणि प्रॉब्लेम्स फर्स्ट काय असतील ते स्टेप्स मध्ये डिफाइन करायचे. सेकंड स्टेप आहे तुमचा फॉर्म्युलेट द गोल ऑर ऑब्जेक्टिव्ह. तुमचे गोल्स आणि ऑब्जेक्टिव्ह काय असतील त्या ऑब्जेक्ट्स वरून मग फॉर्मल ट्रेनिंग वगैरे ज्या काही गोष्टी त्या तुम्हाला फॉलो करायच्या. नंतर प्लॅन अँड डिझाईन ऑफ द रिसर्च. दिस इज द थर्ड स्टेप. नंतर जनरेट रिसर्च रिझल्ट्स. तुम्हाला ते रिसर्च रिझल्ट जनरेट करायचे. अँड लास्ट वन इज द इंटरप्रिटेड रिझल्ट अँड ड्रॉ द कन्क्लुजन्स. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिसर्च. या फॉर्म मध्ये तुम्हाला पूर्ण रिसर्चची प्रोसेस फॉर्म करायची. एक्झाम मध्ये जर विचारलं व्हॉट इज द प्रोसेस ऑफ
रिसर्च. तुम्ही एक वेन डायग्राम ड्रॉ करू शकता. ही वेन डायग्राम ड्रॉ करून व्यवस्थित फक्त एक्सप्लेन जरी केली तर यू गेट द मार्क्स. सो रिसर्च आर्टिकल रायटिंग. सो हाऊ टू राईट द रिसर्च आर्टिकल. रिसर्च आर्टिकल तुम्ही कोणत्या फॉर्म मध्ये राईट करू शकता. फर्स्ट, फाइंड सुटेबल और स्पेसिफाईड जर्नल्स. सो फर्स्ट तुम्ही जर्नल डिसाइड करा की या जर्नल मध्ये मला पेपर टाकायचं किंवा आर्टिकल लिहायचंय या जर्नल साठी. सो डाटा कलेक्शन तो तुमचा ऑलरेडी असेल. तो पूर्ण डाटा कलेक्शनचा एक्सपेरिमेंट वगैरे डन केला, तुम्ही एक्सपेरिमेंट डन करून तुमचं झालंय. नंतर मग तुम्हाला या रिसर्च आर्टिकल्स पर्टिक्युलर जर्नलला टाकायचे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द जर्नल. गेट कॉपी ऑफ द इन्स्टिट्यूशन टू द ऑथर. म्हणजे तुमचं ऑथर जे असेल ते तुम्हाला त्याच्यासोबत कन्सल्ट करावं लागेल. प्रिपेअर आर्टिकल ॲज पर द इन्स्ट्रक्शन्स. सो जे काही तुमचे इन्स्ट्रक्शन्स असतील त्या इन्स्ट्रक्शन्स नुसार तुम्हाला आर्टिकल प्रिपेअर करावं लागेल जर्नलच्या. सिलेक्ट द सुटेबल टायटल. सो फर्स्ट तुम्ही जे आर्टिकल जो काही डाटा कलेक्ट केलाय त्या डाटा कलेक्शन साठी तुम्हाला फर्स्ट सिलेक्ट करायचे सुटेबल टायटल. सो एकदा का सुटेबल टायटल सिलेक्ट केलं, आफ्टर टायटल authors and appellations. Authors and appellations, write the first title of the paper. Next, write authors and affiliation of authors. Next, abstract. Abstract नंतर abstract मध्ये तुम्हाला शॉर्ट मध्ये पेपर मध्ये काय केलंय ते राईट करायचंय. नंतर हायलाइट्स. सो त्याला बऱ्याच ठिकाणी कीवर्ड्स म्हणतात, काही जण हायलाइट्स म्हणतात. सो नॉवेल्टी स्टेटमेंट लिहायचंय. आफ्टर दॅट द इंट्रोडक्शन. abstract keyword, then introduction, materials and methods. So introduction नंतर तुम्ही काय केलंय, introduction मध्ये previous review of, introduction is nothing but the review of literature work in previous. तुम्हाला याच्या अगोदर त्या corresponding topic मध्ये काय काय वर्क झालंय, तुम्ही त्याच्यामध्ये काय केलंय त्याचं इंट्रोडक्शन तुम्हाला फर्स्ट याच्यामध्ये फर्स्ट सेक्शन मध्ये द्यायचंय. आफ्टर इंट्रोडक्शन, मटेरियल्स अँड मेथड्स. याच्यामध्ये तुम्ही कोणकोणतं मटेरियल यूज केलंय, ते मटेरियल जे यूज केलंय त्या मटेरियल साठी तुम्हाला कोणकोणत्या मेथड्स आहेत, तुम्ही काय काय मेथड्स यूज केलेल्या आहेत, सोल्युशन कसं फाइंड आउट केलं, रिझल्ट कसे फाइंड आउट केले, एक्सपेरिमेंट वर्कआउट केलाय का, टेबल वर्क केलाय का, तुम्ही डिफरंट ठिकाणी व्हिजिटिंग केलीये, व्हिजिटिंग करून त्याचं टेस्टिंग केलंय, टेस्टिंग करून तुम्ही त्याचा रिझल्ट फाइंड आउट केले. हे तुम्हाला सगळ्या त्याच्यामध्ये मेथड्स वर्क करायचे, मेथड्स तुम्हाला राईट करायचे. आफ्टर दॅट राईट द रिझल्ट्स अँड डिस्कशन. तुम्हाला त्याचं रिझल्ट्स अँड डिस्कशन राईट लिहायचंय किंवा रिझल्ट कोणत्या फॉर्म मध्ये मला भेटले, मग त्या रिझल्ट वरून माझं कन्क्लुजन काय असेल किंवा त्या रिझल्ट बद्दल मला डिस्कस करायचंय. रिझल्ट अँड डिस्कशन वरून मी फायनल करेन कन्क्लुजन. किंवा पूर्ण आतापर्यंत मी इंट्रोडक्शन राईट केलं, या मेथड्स यूज केल्या, या मेथड्स यूज करून हे डिस्कशन झालं, त्याच्यावरून मला राईट करायचंय कन्क्लुजन. आफ्टर कन्क्लुजन राईट द एक्नॉलेजमेंट. सो एक्नॉलेजमेंट मध्ये एक्नॉलेजमेंटच्या पार्ट्स मध्ये काय लिहायचं तुम्हाला, किंवा तुम्ही वेगवेगळ्या फंडिंग एजन्सी जर तुम्हाला पीएचडी साठी फंडिंग देत असतील तर मग एक्नॉलेजमेंट मध्ये तुम्हाला ते एक्नॉलेज करायचं की मला ही फंडिंग भेटते, किंवा तुम्ही एखाद्या ऑथर सोबत कोलॅबोरेशन केलंय, बाहेरचा ऑथर आहे किंवा अदर कंट्रीचा ऑथर आहे, सो त्यांचे तुमचे थँक्स घ्यायचे तुम्हाला. सो ते थँक्स रिगार्डिंग पण तुम्ही कशामध्ये टाकू शकता, एक्नॉलेजमेंट मध्ये टाकू शकता. अँड लास्ट वन इज द रेफरन्सेस. So which references you have to use to write for the article. म्हणजे आर्टिकल राईट करताना किंवा आर्टिकलची स्टडी करताना, रिझल्ट्स कम्पेअर करताना तुम्ही कोणकोणते रेफरन्सेस यूज केले, म्हणजे याच्या अगोदरचे कोणकोणते रेफरन्सेस तुम्ही या ठिकाणी यूज केले. सो ते रेफरन्सेस तुम्हाला त्या ठिकाणी लिहायचे किंवा राईट करायचे. सो दिस इज द सिस्टमॅटिक वे टू राईट द रिसर्च आर्टिकल. रिसर्च आर्टिकल राईट करण्यासाठीचा हा सिस्टमॅटिक वे तुम्हाला फॉलो करता येईल. नेक्स्ट, ऑथरशिप ऑब्लिक इथिक्स. All authors should directly involve in the either study or article is free from plagiarism. म्हणजे प्लॅगरिझम नसावा. सो प्लॅगरिझम प्रोसेस तुम्हाला रिसर्च इथिक्स मध्ये होऊन जाईल किंवा ते झाला असेल
की प्लॅगरिझम पॉलिसीज काय काय आहेत, वेगवेगळ्या जर्नल्सच्या वेगवेगळ्या पॉलिसीज तुम्हाला त्या ठिकाणी फाइंड करायला भेटतील. सो शुड फॉलो द इथिक्स. सो तुम्हाला त्यासोबत रिसर्चचे इथिक्स पण काय करायचे, फॉलो करायचे किंवा त्याच्या स्टेप्स तुम्हाला फॉलो करायच्या. नेक्स्ट, रिसर्च रिपोर्ट. रिसर्च रिपोर्ट जनरली इन्क्लुड्स. सो रिसर्च रिपोर्ट मध्ये काय काय पाहिजे, म्हणजे थेसिस मध्ये काय काय पाहिजे. सो थेसिस रायटिंग मध्ये तुम्हाला काय काय करायचंय किंवा काय काय नाहीये, सो ते आपण एक शॉर्ट फॉर्म मध्ये पाहूया. रिसर्च रिपोर्ट जनरली इन्क्लुड्स फर्स्ट इंट्रोडक्शन अँड स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लेम. सो आर्टिकल मध्ये तुम्हाला काय काय पाहिजे किंवा काय काय गोष्टी यायला पाहिजे. सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन अँड स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लेम. नेक्स्ट, रिव्ह्यू ऑफ रिलिव्हंट लिटरेचर. म्हणजे आतापर्यंत या टायटल खाली काय काय झालंय किंवा काय काय नाहीये, सो त्याचा तुम्हाला थोडक्यात रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर राईट करायचं. नेक्स्ट, स्टेटमेंट ऑफ हायपोथेसिस ऑर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्ह. म्हणजे स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लेम, म्हणजे की तुम्ही कोणता प्रॉब्लेम डेव्हलप केलाय किंवा काय प्रॉब्लेम आहे, त्याचा इश्यू काय आहे, तो आपल्याला फर्स्ट डिफाइन करायचा आहे हायपोथेसिस. म्हणजे दिस इज नथिंग बट द स्टेटमेंट ऑफ hypothesis or statement of the problem. And another way, this is nothing but the title of corresponding paper. So तुम्ही टायटल मध्येच बऱ्याचशा ठिकाणी त्या ठिकाणी काय इश्यू सॉल्व्ह केलाय किंवा काय हायपोथेसिस ते तुम्ही राईट करता. नंतर थेरॉटिकल रिझ्यूम. थेरॉटिकल रिझ्यूम तुम्हाला त्या ठिकाणी डिस्क्राईब करायचं आहे. डिस्क्रिप्शन ऑफ रिसर्च डिझाईन. तुम्ही कोणत्या वेनं रिसर्च डिझाईन केलाय किंवा डिस्क्रिप्शन तुम्हाला त्या ठिकाणी त्याचं डिझाईन करायचंय. नंतर डिस्क्रिप्शन एक्सपेरिमेंटल डिझाईन. सो थेरॉटिकल लिहिल्यानंतर तुम्हाला तो एक्सपेरिमेंटल आहे का फक्त थेरॉटिकल रिझल्ट वरून राईट केलाय, सो तो तुम्ही राईट करू शकता. नंतर डिस्क्रिप्शन ऑफ मेजरमेंट अँड डाटा अनालिसिस. जो काही डाटा यूज केलाय, सो डाटा तुम्हाला त्या ठिकाणी त्या डाटाचे मेजरमेंट आणि अनालिसिस फाइंड आउट करून घ्यायचं. नंतर एरर कंपाऊंडिंग. जर तुम्हाला त्याच्यामध्ये काही एरर्स आढळले असतील तर ते तुम्हाला त्या ठिकाणी राईट करायचे. बऱ्याचशा ठिकाणी आपण रिॲक्शन्स पाहतो, सो रिॲक्शन करताना एक प्रोडक्ट बाहेर निघतो, पण प्रोडक्ट सोबतच वेस्टेज मटेरियल पण बाहेर निघतो. सो एअर टाइप ऑफ कंपाऊंड, म्हणजे तो तुम्ही एअर मध्ये मेन्शन करू शकता. त्या ठिकाणी बिकॉज तुम्ही एखादा वेगळा रिॲक्टंट टाकला, केमिकल रिॲक्शन्स केले तर त्यामध्ये रिॲक्टंट टाकलेला असतो, मग त्या रिॲक्टंटमुळे तुम्हाला बेस्ट प्रोडक्ट पण बाहेर पडतो. सो जनरल एक्झाम्पल आहे, सो तुम्ही घरामध्ये वॉटर प्युरिफायर लावलेला असेल, तर वॉटर प्युरिफायर लावला असेल तरी त्या ठिकाणी तुम्हाला वेस्ट वॉटर येतं, तो तुम्ही बाहेर काढून टाकता. म्हणजे रिॲक्शन करून तुम्हाला प्युरिफाईड वॉटर एका साईडला भेटतं, वेस्ट वॉटर तुम्हाला एका साईडला भेटते. सो दिस द वन टाइप ऑफ द एरर. प्रेझेंटेशन ऑफ द रिझल्ट. म्हणजे जो काही तुमचा रिझल्ट आहे तो तुम्ही व्यवस्थित त्या ठिकाणी ऑडियन्सला क्लेरिफाय होईल या टाइप मध्ये प्रेझेंट करायचा आहे. डिस्कशन्स. सो जो काही रिसर्च राईट केलाय, सो त्याच्याबद्दल तुम्हाला डिस्कशन्स किंवा ते करस्पॉन्डिंग त्याचे काही व्यवस्थित रिझल्ट आहेत ते डिस्कस करायचे. नंतर कन्क्लुजन, लिमिटेशन्स अँड इम्प्लिकेशन्स. म्हणजे तुम्ही जे काही कन्क्लुजन काढलंय त्याचे ऍडव्हान्टेजेस, डिसएडव्हान्टेजेस, लिमिटेशन्स तुम्हाला त्या ठिकाणी राईट करायचे. अँड सजेशन फॉर द फ्युचर वर्क. आता तुम्ही डन केलंय वर्क, आफ्टर दॅट तुम्ही फ्युचर मध्ये अजून याच्यावर काही करू शकता का, किंवा फ्युचर दुसरा रिसर्चर असेल तर त्या रिसर्चर साठी तुम्ही ओपन सोर्स म्हणजे ओपन प्रॉब्लेम्स तिथं राईट करू शकता, किंवा तुम्ही याला या फॉर्म मध्ये एक्सटेंड करू शकता, किंवा या फॉर्म मध्ये तुम्ही याला एक्सटेंड केलं तर बेटर राहील. म्हणजे ते तुम्ही फ्युचरच्या रिसर्चरला स्कोप देताय किंवा तुम्ही फ्युचर वर्क करणार आहात त्याच्यानुसार तुम्हाला ते स्टेटमेंट राईट करता येईल. म्हणजे फ्युचर हायपोथेसिस तुम्हाला राईट करता येईल. So next, acknowledgement, references, cite and appendix. So this is the research report writing generally. So these all things will be included in the research report. So next, types of the research. First assign the type of the research. So first, applications, next applied, and next is the pure. So applications, pure and applied research. So applied research is nothing but the finding the solution or immediate problems facing a society or industry. And pure, so concerned with generalization and formulation of a theory. Means new theory develop करायची. So this is nothing but the pure research.
So inquiry mode, so qualitative and quantitative. So quantitative means काय, measurement of quantity or amount, and qualitative means concerned with quantitative phenomena or reasons for the human behavior. So दोन टाइप्स ऑफ रिसर्च आहेत, प्युअर रिसर्च अँड अप्लाइड रिसर्च, आणि त्याचे इन्क्वायरी मोड्स आहेत माझे क्वांटिटेटिव्ह अँड क्वालिटेटिव्ह रिसर्च. नेक्स्ट आहे रिसर्च स्टडीज, सो बेस्ड ऑन रिसर्च ऑब्जेक्ट. त्याच्यामध्ये फॉर्म्युलेटिव्ह रिसर्च आहे. सो फॉर्म्युलेटिव्ह रिसर्च टू द गेन familiarity with the phenomena or to the achieve a new insight to it. And descriptive research is nothing but the to study accurately the characteristics of a particular individual situation or a group, includes the survey. So this is the descriptive research. Next, research study. So diagnostic research. Diagnostic research means the to determine the frequency with which something occurs or with which it is the associated with something else. So this is the diagnostic of the research. So एखादा डॉक्टर जसा डायग्नोस्टिक करतो ना एखाद्या डिसीजचा, सेम फॉर्म मध्ये आपल्याला टायटलचं डायग्नोस्टिक्स करायचंय किंवा what will be the occurs in that research or something else. So hypothesis testing research, a test to the hypothesis of a causal relationship between variables. So corresponding useful variables मधलं रिलेशन आपल्याला डिफाइन करायचंय using the hypothesis testing of the research. So this is the research studies. So thank you. So any questions or any query? Because आपल्याकडे अजून हाफ एन आवर आहे सो डिस्कशन साठी. सो हाफ आवर मी सेपरेट त्या गोष्टीसाठीच ठेवला होता की आपल्याला फायनली डिस्कशन्स करता येईल. एनी क्युरीज ऑर काही डाउट्स आहेत, क्वेश्चन्स आहेत? How to done the research? छान झालं सर, काय प्रॉब्लेम. किंवा तुम्ही कुणाला काही टॉपिक सजेशन वगैरे करणार आफ्टर दॅट, म्हणजे तुमचं हे सगळं झाल्याच्या नंतरच तुम्हाला आरआरसी मध्ये सिनॉप्सिस सबमिट करता येईल नवीन नियमानुसार. जर तुम्ही कोर्सवर पास झालात तरच तुम्ही आरआरसी ला एलिजिबल आहात, अदरवाईज आरआरसी ला एलिजिबल नाहीये. बट आय थिंक या सगळ्या गोष्टी मराठे सरांनी ऑलरेडी सांगितल्या आहेत. सर याची पीडीएफ सेंड करा ना आम्हाला ग्रुपवर. ठीक आहे, चालेल, ग्रुपवर मी सेंड करून देईल. मला वाटतं मी पहिली पण नाही सेंड केली ना. हो ना सर, नाही नाही केली. केली sir. नाही नाही केली. पहिले विषय नाही हा, मी एक तर मराठी सरांना विचारून बघतो क्लासरूमवर टाकायची का ग्रुपवर टाकायची. क्लासरूमवर टाकून देऊ किंवा मग ग्रुपवर टाकून देऊ. ओके, थँक्यू सर. चला, स्टॅटिस्टिक्सचं मला वाटतं मीन मोड मेडियन झालं फक्त. कालच्या लेक्चर मध्ये फक्त मीन मोड मेडियन झाले ना. हो सर, हो काल समजलं ते. तर त्यांचे काही नोट्स आले नाही सर अजून. चालेल, नाही लास्टला येऊन जातील. अजून त्याचं मला वाटतं क्वार्टाईल डेव्हिएशन राहिलं असेल आणि काय स्क्वेअर आणि टी टेस्ट. ओके. हा, तर त्यातलं काय स्क्वेअर आणि टी टेस्ट मी नेक्स्ट लेक्चरला घेईन, कारण मी आता स्टॅटिस्टिक्सचा पार्ट नेक्स्ट लेक्चरला कव्हर करेन. ओके सर. कारण गजानन सर एक लेक्चर घेतील अजून. गजानन सरांचं कधी घेतात माहित नाही, पण त्यांचं एक लेक्चर होईल.
सर आपका यूट्यूब तो चैनल पे त्याच्यामध्ये यूट्यूब पे आपका चैनल है क्या सर, बीपीडी बोलकर? ये क्या? आपका यूट्यूब पे आपका चैनल है क्या, बीपीडी मेरा क्या? एजुकेशन बोल के? हाँ। नहीं 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 है, यूट्यूब पे मेरा के सतीश बोल के चैनल है, लेकिन उस पे मैथमेटिक्स के ही वीडियो है सिर्फ। अच्छा, क्योंकि सर उनका भी और आपका भी आवाज सेम ही है। ऐसा क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरे सिर्फ मैथमेटिक्स के वीडियोस है। सो मैथमेटिक्स के वीडियोस वहां पे आपको मिलेंगे। ओके सर। और मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग कोई डाउट्स है तो भी आप पूछ सकते हो। आपका सब्जेक्ट कौन सा है? जोलॉजी है सर हमारा। जूलॉजी है क्या? ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। जी। चलो, और कोई डाउट? मोर स्टडी मोर कन्फ्युजन, नो स्टडी नो कन्फ्युजन. सगळेजण भरपूर अभ्यास करतात वाटलं मला. नाही सर, सध्या सुरुवात आहे त्याच्यामुळे काय नाही. सगळी सुरुवात आहे, त्याच्यामुळे काय कन्फ्युजन आहे का? हा सर, त्याच्यामुळे थोडा असं आहे. खूप कन्फ्युजन वाटायले हो सर आता. कन्फ्युजन काय नाही रे मंगेश, एकदम सिंपल गोष्टी आहेत ना, त्याच्यामध्ये कन्फ्युजन काय? कशामध्ये कन्फ्युज वाटेल तुला सांग? सर जास्त टॉपिक सिलेक्शन वर वाटते सर. टॉपिक सिलेक्शन. सब्जेक्ट कोणता तुमचा? फिजिक्स. फिजिक्स. फिजिक्स का? फिजिक्स मध्ये टॉपिक सिलेक्शनला फर्स्ट तुम्ही डिसाइड असं करा की तुम्ही याच्या अगोदर काय काय स्टडी केलंय, म्हणजे जनरली एमएससी मध्ये काय स्टडी केलंय, त्याच्यातला जर तुम्हाला एखादा टॉपिक चांगला वाटत असेल, म्हणजे तुम्हाला ज्या टॉपिक बद्दल नॉलेज आहे त्या टॉपिक मध्ये अगोदर काही वर्क डन झालेला आहे का, किंवा कुणी काही केलंय का? जर त्याच्यामध्ये रिसर्च झाला असेल तर मग ते रिसर्च आर्टिकल्स डाउनलोड करा. रिसर्च आर्टिकल डाउनलोड केल्यानंतर तुम्हाला त्याच्यावरून आयडिया येऊन जाईल किंवा या व्यक्तीने काय केलेलं आहे आणि आपल्याला याच्यामध्ये पुढे काही करता येईल का. तुम्हाला फिजिक्स मध्ये आहेत ना बरेचसे मोठमोठे नाव आहेत, त्या नावावरचे आर्टिकल्स वगैरे तुम्ही डाउनलोड केले तर मग तुम्हाला भेटतील. आपले गाईड वर पण डिपेंड आहे सर. गाईड कोणचं आहे, म्हणजे रिसर्च कोणत्या फील्ड मध्ये आहे गाईड? ते पण आहे, किंवा मग सायन्स कॉलेजला असाल तर मग कळमचे सर वगैरे आहेत, त्यांचे थोडे रिसर्च आर्टिकल्स वगैरे पाहत चला. किंवा मग विद्यापीठात जर बघत तर विद्यापीठात पाटील सर आहेत, माने सर आहेत. हो सर, ओके. हा, त्यांच्याशी पण तुम्ही एकदा कन्सल्ट करू शकता. आणि जर तुम्हाला गाईड सोबत डिस्कस करून जर टॉपिक फायनल होत असेल तर अजून मोस्ट ऍक्युरेट आहे. कारण मग ऍटलीस्ट तुम्ही गाईड सोबत डिस्कस करून टॉपिक डिसाइड केला तर तुम्हाला त्याच्यामध्ये काही क्युरीज आल्या किंवा काही डाऊट्स आले तर तुम्हाला त्या अजून लवकर सॉल्व्ह होतील म्हणजे बाकीच्या गोष्टीपेक्षा. ओके, पण सर ते कोर्स वर्कचा एक्झाम थोडा असेल ना, इझी होऊन जाईल ना अभ्यास कोर्सवर केल्यानंतर? माझ्या माहितीच तर नाही, कोर्सवर तुम्ही आरामात सगळेच पास होताल. कोर्सवर पास होण्यासाठी काहीच प्रॉब्लेम नाहीये. तुम्हाला आहे 70 मार्कचा पेपर, पण 70 मार्क्स पैकी तुम्हाला 35 मार्क्स आरामात भेटून जातील. कारण अच्छा, तुम्हाला स्पेसिफिक क्वेश्चन्स आहेत, तेच क्वेश्चन्स रिपीट येतात. तेवढ्या क्वेश्चनची जरी तयारी करून गेला तरी तुम्ही कोर्सवर आरामात पास होताल. कोर्सवर फेल नाही होणार. ओके ओके, थँक्यू सर. फक्त कोर्सवरचा पेपर एक आहे की राईट करताना मॅक्झिमम राईट करावं लागेल. कारण आता तुमची अशी सिच्युएशन असेल की बरेच दिवस तुम्ही लिहिलेलं नाहीये, तो लिहायचा थोडा प्रयत्न करा. इन द सेन्स तुम्ही असाइनमेंट वगैरे कम्प्लीट करत चला आणि प्रॅक्टिस करा. पॉईंट टू पॉईंट तुम्ही राईट केलं तर कोर्सवर 100% पास होणार. कोर्सवर कोणी फेल होत नाही. हॅलो सर, आवाज येतोय का? हो येतो, बोल ना कृष्णा. सर म्हणजे आता जे कोर्सवर्कचे जे क्वेश्चन आन्सर आपण जे करतो ना, आता म्हणजे आपण सायन्सचे जरी असलं तर कोणतं सुटेबल राहील, म्हणजे मराठीतून का इंग्लिशमधून? म्हणजे आपल्याला इंग्लिश सगळं समजते पण तिथं म्हणजे आता जास्त आपली प्रॅक्टिस नसल्यामुळं थोडंसं हे होऊ शकते. नाही म्हणजे माझं सजेशन तर असं आहे की ज्याचं 10वी पर्यंत एज्युकेशन
हा टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश झाले आणि ज्याला इंग्लिश व्यवस्थित राईट करता येते त्यानंच कोर्सवर्कचा रिसर्च मेथडचा पेपर इंग्लिश मध्ये लिहा. अदरवाईज प्रत्येकानं पेपर मराठीत लिहिला तर बेटर राहील. रिसर्च मेथोडॉलॉजी म्हणजे असं आपल्याला एखादा पर्टिक्युलर पेपर मराठीतून बाकीचे थोडंसं मॅथचा पेपर त्याचा स्टॅट आहे, मेन बोर्ड मीडियन आहे, हा मग हे पेपर इंग्लिश मध्ये हा मीन ऐक ना, मीन मोड मेडियन क्वार्टाईल डेव्हिएशन स्टँडर्ड डेव्हिएशन नंतर काय स्क्वेअर टेस्ट आणि टी टेस्ट हा क्वेश्चन हा 20 सर मार्काचा तुम्ही मराठीच्या पेपर मध्ये इंग्लिश मध्ये प्रॉब्लेम नाही कारण ते नंबर्स आहेत. ते नंबर्स तुम्ही इंग्लिश मध्ये मराठीत नाही लिहा. बर 20 मार्क्सचा क्वेश्चन तुम्हाला तुम्ही इंग्लिश मध्ये लिहा किंवा मराठीमध्ये लिहा फरक पडणार नाही. पण बाकीचे जे थिअरॉटिकल क्वेश्चन्स आहेत, आता संशोधन म्हणजे काय आणि संशोधन पद्धतीचा आराखडा स्पष्ट करा. तुम्ही याच्यामध्ये लिहू शकता ना किंवा संशोधन करताना सुरुवातीला तुम्हाला पर्टिक्युलर काय करायचंय काय नाही हे तुम्ही मराठीमध्ये इंग्लिश पेक्षा चांगलं लिहू शकता. हो सर आणि काही जणांचा प्रॉब्लेम हा आहे की काही जणांना मराठी लिहिता येत नाही. ज्यांना हा मराठी लिहिता येत नाही त्यांच्यासाठी मग इंग्लिश मध्ये राईट करायला ठीक आहे, काय अडचण नाही. चालतंय सर. त्याच्यामुळे जनरली मॅक्झिमम मराठी जास्त प्रेफर केली तर बरं राहील. ज्यांचं एज्युकेशन मराठीत झालंय त्यांच्यासाठी. काही जणांना मराठी येत नाही त्यांना मग ऑप्शन नाही, त्यांना याच्यामध्ये इंग्लिश मध्येच लिहावं लागेल. म्हणजे पाठीमागचे पेपर जरी पाहिले तरी सफिशियंट होऊन जाईल ना सर? पाठीमागचेच पेपर पाहिजे तेवढे पाठीमागचे पेपर करून द्यायचं, परीक्षेला पास होऊन जातात, काही अडचण नाही. कुठे भेटतील सर ते पीडीएफ वगैरे पेपर? पेपर्स तुमच्या क्लासरूमवर आहेत का? नाहीयेत, क्लासरूमला नाहीयेत. क्लासरूमला नाही आहेत का? बरं ठीक आहे, चला कोर्सवर्कचं मला वाटतं माझ्याकडे असतील लॅपटॉपमध्ये, मी सर्च करतो. मी सर्च करून सरांना सेंड करून क्लासरूमवर ठेवायला सांगतो. ठीक आहे, चालतं. हा, कारण माझ्याकडे मला वाटतं मागचे 4-5 पेपर तरी असतील कमीत कमी. ठीक आहे, चालतं सर. हा, आणि 4-5 पेपर जरी केले तुम्ही तरी सफिशियंट आहे, म्हणजे पासिंग साठी भरपूर झालं. ओके सर. सर 20 मार्काला किती लिहायचं सर? 20 मार्काला ऑन एन ऍव्हरेज तुम्ही 3-4 पेजेस लिहावेत. 4 पेजेस जरी लिहिले 20 मार्कासाठी तरी सफिशियंट आहे. आणि पेपर राईट करताना अगोदर पॉइंट्स लिहून घ्यायचे, नंतर खालचं डिस्क्रिप्शन लिहायचं. मस्त एक अल्गोरिदम काढायचा. अल्गोरिदम मध्ये 1 पेज अल्गोरिदम पूर्ण काढायचा. 1 पेज अल्गोरिदम झाला की त्या अल्गोरिदमचं डिस्क्रिप्शन पुढचे 3 पेजेस लिहायचे, बस. बाकी दुसरं त्याच्यामध्ये मग तुम्हाला ते व्यवस्थित लिहिता येईल. सर, आपण समजा आता PhD ला वेगवेगळा टॉपिक निवडला, PhD चा आता रिसर्च आपला, आणि नंतर जर आपल्याला जसं रिसर्च लागेल तसं जर आपण दुसऱ्या याच्यामध्ये सुद्धा काम करू शकतो की नाही? समजा माझा वेगळा टॉपिक आहे गॅस सेन्सर, तर मी मग नंतर दुसऱ्या मटेरियल वरती काम करता येते की नाही मला? माझी PhD जर गॅस सेन्सर मध्ये असेल तर? हॅलो 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 हा, या आवाज आला आम्हाला. सर्रा जातोय की नाही? हॅलो, तुम्हाला आला नाही पवळे सर आवाज? येत आहे याला.
कोर्सवर्क पास झाल्यानंतर सबमिशन साठी बघा तुम्हाला ज्यावेळेस तुम्ही कोर्सवर्क पास होताल, कोर्सवर्क पास झाल्यानंतर RRC ची डेट येईल. सो कोणीतरी विचारलं बघा शिष्यवृत्ती. सो कोर्सवर्क पास झाल्यानंतर कोर्सवर्क रिझल्ट लागल्यावर तुम्हाला सिनॉप्सिस प्रिपेअर करून जी काही RRC ची डेट असेल तर त्या RRC च्या डेटच्या 15 दिवस अगोदर तुम्हाला विद्यापीठामध्ये सिनॉप्सिस सबमिट करावं लागेल. सिनॉप्सिस सबमिट करताना तुम्हाला सिनॉप्सिसच्या टोटल 11 कॉपीज काढायच्यात. सो 11 कॉपीज काढल्यानंतर सिनॉप्सिसवर तुमची साईन, तुमच्या रिसर्च गाईडची साईन प्लस रिसर्च सेंटरची जी काही फीस असेल ते फीस पे केल्याची रिसिप्ट आणि टोटल सिनॉप्सिस एका डीव्हीडी मध्ये 2 प्रती राईट करून घेऊन जायचं. तुम्हाला सीडी पण घेऊन जावी लागेल त्यावेळेस बरं का. सीडी मध्ये सिनॉप्सिस राईट करायचं आहे. सो हार्ड कॉपी प्लस सिनॉप्सिस रायटिंग तुम्हाला तेवढं ते सोबत घेऊन जायचंय. कोर्स पास झाल्यानंतर तुम्हाला एक साधारणतः 3-4 महिने तर आरामात वेळ भेटून जाईल सिनॉप्सिस सबमिशन साठी. प्री सिनॉप्सिसला. सर मी म्हणू लागलो. हा सर हॅलो. हा बोल मंगेश. आपण समजा आता पीएचडी वेगळ्या टॉपिक मध्ये केली, समजा मी एक्झाम्पल कोणता गॅस सेन्सर घेतला आणि नंतर मी जर क्रिस्टल फिजिक्स मध्ये जर मला जर काम करायचं असेल तर तसं जमतं की नाही? नो प्रॉब्लेम काहीच अडचण नाहीये. तुम्ही एकदा पीएचडी एखाद्या टॉपिक वर डन केली आणि नंतर तुम्ही दुसऱ्या सब्जेक्ट मध्ये काम करताय, काहीच प्रॉब्लेम नाहीये. तुम्ही काहीही करू शकता आफ्टर पीएचडी. बट तुम्हाला तुम्ही जे क्रिस्टल वर काम केलं ना ते क्रिस्टलचं काम थेसिस मध्ये गॅसवर टाकता येणार नाही. फक्त तेवढा तुम्हाला ड्रॉबॅक आहे. ते काम तुमच्या नावावर राहील. हा ते नंतरच. हा नंतर पीएचडी नंतर तुम्ही कुठलाही टॉपिक चेंज करू शकता. असं काही नाही की ज्या टॉपिक मध्ये मी पीएचडी केली तेच मी लाईफ टाइम करू शकतो. तुम्ही नंतर कुठल्याही टॉपिक वर वर्क करू शकता. हा तेच. हा नो प्रॉब्लेम. हॅलो. येस. हा बोला, काय म्हणताय? सर काही नाही सर, ते आवाज ऐकू येत नव्हता म्हणून मला वाटलं माझा आवाज येत नव्हता का? नाही, आवाज बंद असल्यामुळे मला वाटलं रेंज नाही म्हणून बोलायलो. हा नाही येतोय.
15 मिनिटं आहेत तोपर्यंत मी स्लाइड शो करतोय. हळूहळू स्लाइड स्क्रीन दिसते ना? हा सर. हा ठीक आहे.
सर खवले सर झालं का? हो हो. बंद सरला फोन केला? करता तुम्ही करा सरला फोन करा, नाही करत असलं तर मी क्लोज करून घेतो. बरं थांबा एकच मिनिट. सरले काम असेल तर मग माझी मी वाईंड अप करून घेतो. हॅलो. हा मराठी. हा झालंय का सर? हो झालं झालं सर. Okay. So dear participants, if you have any queries, please ask to Dr. Kaule sir. I think if there is no queries, I think you have already solved all the queries of these participants. Yes. Okay. Yes. Okay. So I must express my gratitude towards Dr. Satish as you are the alumni of our college. We must express our gratitude towards you, and we need your support in future also. So thank you very much on behalf of all the participants and on behalf of Research Committee Science College Nanded. Thank you, Satish. Thank you. So dear participants, we have our next lecture sharply at 1 o'clock. Till then, if you have any queries, please ask.
regarding the seminars, regarding the assignment, or anything else. If you have any difficulties, please ask. Satish, Yes, sir. if you have another word, you may left. Okay. Okay. Hello. Hello, Bhavna ma'am, are you there? Hello. Who is joined by Motorola One? Motorola One कोणाचा आहे? तुमचा आहे का? Hello. Hello. Hello, Mohiti ma'am. Hello, sir. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. I think your video is not visible. It's visible now. No. Yes. I think Yes, it's visible. Yes, ma'am. You are visible now. Can we start, ma'am? Yes. Yes, sir. Please, sure. Okay. So, dear participants, today we have with us a very renowned personality, Dr. Bhavna Vishwas Mohite, who is working as a assistant professor at Department of Microbiology, Bajaj College of Science, Wardha, Maharashtra.
She has near about 14 years of teaching experience and 12 years of research experience. And here she has completed various research projects, but noteworthy research projects which includes exploration of indigenous bacterial polysaccharide for clean environmental application, and another project which is funded by DST, and first one is funded by the SCRB. Development of agro waste based micro pesticide formulations for controlling mosquito population, a scientific efforts for rural women empowerment. So her work is related with the environmental studies, and particularly with the help of microbiology. She has completed her research project, or certain projects that are ongoing. So she has generated very much fundings for her college. She has also awarded with certain excellent awards for the achievements. She is one of the world top 2% most influential scientists, which is listed by Stanford University for the year 2023. So this year, she has listed for world top 10 2% most influential scientist. So I congratulate ma'am on behalf of all our participants for this most achievement. Again, she has also inclusion in AD Scientific Index World Scientist and University ranking for 4 consecutive years, particularly 2021, 22, 23, and 24. She has also awarded with Women Scientist B by DST, New Delhi, awarded with Young Scientist Startup Research Grant by SCRB, awarded with Foreign Travel Grant from CSIR, awarded with International Travel Support Grant from SCRB, ICMR, DBT, CICS, again UGC, BSR Fellowship, DBT Project Fellowship, selected as a best student at MJ College, Jalgaon for at the year 2000 and 2001. Again, she has also received Best Paper Presentation Award in various national and international conferences. She has also worked as a resource person for delivering various guest lectures at various institutes throughout the India as well as abroad also. She has also visited various countries, particularly Turkey, France, Switzerland, and Germany. Her research activities are very excellent. She has published 42 research articles, 20 book chapters, and she has cumulative impact factor, which is near about 75. She has near about 2,000 citations, and her H index is 19 and I10 index is 23. So friends, today we have with us very renowned personality with us, who has a top listed 2% top listed scientist among the world. So I think it is very much great opportunity for our college as well as for you all people to listen such a great personality. So I welcome Dr. Bhavna ma'am on behalf of all the participants and behalf of Research Committee Science College Nanded for this today's lecture. Welcome ma'am. Thank you so much, sir, for this nice elaborative introduction, and thank you to the NES Science College and particularly Dr. Marathe sir for giving opportunity for me to share some points regarding the research, or what should we need to know before we're going to start the research as a part of your PhD coursework. So thank you so much, sir, for this nice introduction and the opportunity to share my views with the all aspirants for the PhD. So shall we start, sir, with our lecture? Yes, ma'am. Yes, I will just briefly introduce about our participants. Actually, it is our regular features to conduct such a PhD program. Actually, these students, they are freshly entered PhD students, just faced with RAC. And our college is a single faculty science college. So
here there are 28 students are there, and all these 28 students, they are from 4 different subjects, which includes mathematics, physics, zoology, and botany. So 4 subjects students are there. So with this brief introduction, I request Dr. Mohite ma'am to start your presentation. Ma'am, please. Yes, sir. So I will share the screen. Yes, ma'am. Yes. So I hope it's visible. Is it visible, sir? Yes, ma'am. Is the screen is visible? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes. Okay. It is Thank you visible. so much. Yes, yes. So, good morning, all of you. Myself, Bhavna, and I will going to talk today regarding the research metrics. So, before we start with that, actually, what is mean by research metrics? So, as you might have heard, in particularly my introduction, that this number of citations having this H index, I-10 index. So, what is actually it means, and what is its importance when we consider the research? Okay. So, before going to start with like what is mean by H index or I-10 index, first we will see that what is meant by research metrics. So actually thing is what that suppose someone is doing research. So whether that research is a good research or bad research, average is research. So how will going to calculate it? So first thing that how to measure the research. So before to see that what actually we are measuring the research means what we actually measuring. Before to see that, we will see that why we measure or why there is a need to have the measurement of a research, right? So the first one is to promote our research, to promote the tenure of our research, to determine the research quality, to assess the potential for grant fundings. Like when we're going to apply for the funding purpose, so our research should be get marked with some potential marking or some metrics so that we'll consider as our research as a good one. Then we suppose I am a particular like you, suppose a PhD scholar, and after doing my PhD, I need to go for searching a job. So my PhD or my research is going to be get assessed on some particular aspect. So that is what actually our research metrics. So we have a job market, then you have to prove our productivity. For that purpose, we need to measure our research. And we measure a research means what actually we do. So the measurement of research is based upon either on the journal quality, on the article that we are publishing, or what is the impact of that article, what is the influence of that article, and dissemination. Dissemination means it's spreading the information among the society. And overall, that will going to decide what is the research that the research has particular research metrics is what we do. So journal, either level of article, that research article, or either at the level of author level, or at the level of all metrics. Okay. So first one is journal level metrics. So journal level means what? That we're going to measure the quality of the journal using some citation formulas. Or at the level of article means based upon how many citations we are getting for that article or for its all metrics. So we will see this, what do you mean by all metrics or what do you mean by citation further. Then at the level of author level, so we have some bibliographic impact of that individual author on the research. So that we will going to measure in the form of author level metrics. And all metrics here, it is a measurement and monitoring the reach and impact of the research through the online interactions. So this is at what level we are measuring the research. So research metrics, we could say that these are the quantitative indicators or measures that will provide the evidence of the research impact as an output. So
research output, as we just say, that it might be at the level of journal, it might be at the level of article, it might be at the level of book chapter. Overall, what is the research productivity? So here the research matrix, it's fall into two categories particularly. One is a bibliometrics and second one is a altimetric. So what is meant by this bibliometric and altimetrics? So bibliometric, it is a kind of a traditional citation based matrix. Means what? That we have to count here the citations for that article, counting how many times that has been cited in another publication. Now, what is it mean by citations? So, in simple words, first we will discuss regarding citations. Like just like that, if I need to search and select a particular topic for my research, so what I will do? I will go through the research articles, book chapters, review that has been published before in that particular field. So when I'm reading a particular article and I've been confirmed that this could be the type of my topic, so I will going to use that particular article as my reference. And like this way, I will go with number of references. So by seeing that all, I do some experimentation, I got some data, and then I will going to write a research paper article on my own experimental data. So while I'm doing that, I have to give some cross references or some citations, in the sense, like suppose I'm writing a particular sentence. So what is the reference for that? If I'm saying that the earth is round, so I should have some background for that, saying that earth is round. So some scientist who has done work within that area, I give a cross reference of them, and that is what called as citation. So that this scientist has been reported in this particular research article. So that is what we can say that citation. So if I have published some particular research article and that has been referred by some other researcher giving my reference, so that is what called as citation. And if they able to publish their article, if they publish giving my reference, so I got one citation for my paper. So like this way, it is in bibliometrics, it is based upon the citation counting. That if I publish one article, so how many other researchers use it for their as a reference, and in their published article, they mention it. So that is giving a citation count to my article. So it is based upon counting how many times the article has been cited in another publication. While in case of alt matrix, it is a web-based matrix. Means what? That they are used to measuring the attention of the interest of a particular scholarly work on various types of platforms. So we have a number of online platforms nowadays, like social media. It may be include some research blog. It may include some research manager software systems or some citation indexing system, some educational sites. So overall, what is the impact of my research on the that is get measured on the basis of web-based matrix? So that is alt matrix. So we are now using altogether the bibliometrics as well as altimetrics, both types of metrics for contributing or for evaluating what is the contribution for understanding the impact of research. So first we will see journal level metrics. So most of the journal level metrics have been there, that is calculated from the pool of journal which is indexed in 2 citation indexing database. See, we have number of journals and day by day every new journal is coming up. So how will you going to know that this journal is good and this journal is bad? Or in which journal we need to publish so that our research will get some value or some quality will be considered of it. So there are 2 citation indexing databases. One is a Web of Science, which is been proposed by this Clarivate Analytics, and the next one is a Scopus, which is belongs to elsewhere. So here in this case, particularly in Web of Science, it has been a Science Citation Index expanded, SCIE. Along with that, not only science, but the social science citation index also been covered by Web of Science.
So what you could see, this is a kind of a library, this is a kind of a database where we have the list of number of journals, and that is also get listed as per their ranking. So here in this case, suppose we have a library, like library will going to get the subscription of this, like for example, Web of Science, and that does not include access to the journal citation reports, but it will give a ranking of that all journals. So you can search your journal in the Web of Science, or like for the Scopus. Like nowadays it is being said that it should be a Scopus index journal. So what is it? It gives an idea that that particular journal, it is having some scientific merit, and that's why it has been considered under it. So this is some citation indexing databases. So when we are talking about the journal level research metrics, so the very important term which has been routinely used, that is impact factor. So what is impact factor actually? So this has been considered as one of the parameters by which we can assess the journal quality. So it is applied particularly to the academic journals. So it's very first metric we can consider, which is designed for the journal evaluation. And this has been designed by Professor Eugene Garfield in 1955 as the measure to help the librarians so that to select actually the purchase of important journals. Actually, the purpose with which it is actually designed, it's very different. It's just to help the librarians to select that which journal need to be get purchased by the library. But nowadays, it's becoming more important, not only for the purchase of a particular journal by the librarian, but also it will be very much useful for the researchers. That if the journal having a good impact factor, so that will give an indication regarding the journal quality. So we're going to have the number of factors by which the journal impact factor is decided. Like one is having a journal impact factor 5 or 10. Another is having 1. So how it is decided that it is 1, how it is 10. So it is going to have 3 elements for the journal impact factor calculation. What is that? First thing, average number of citations that paper receives in a journal in a given period of time. Means what? That how the journal give their identity, or it is going to build up their identity, of course, by the type of articles, papers which are published in that journal. So if your paper is getting a good citations within a particular period of time, so that will help to make that journal impact a good one. So when a journal has an impact of 5 within a period of suppose 3 years, see if you go with any journal site, so you can, it has been rated over there for the last 3 years or for this year, for last 5 years. Like for that particular period, the journal impact factor is calculated based upon the articles published in that journal, how many citations it got on an average. So we say that if the impact factor is 5, it means that in the last 3 years, this journal on an average has 5 citations per published article. Means every article of that journal, it is having on average 5 citations each. So that the journal impact factor is decided as 5. So here it is a background that how this research matrix in the form of a journal actually get evolved, you could say. Like the first one, which has been term which has been designed, it is the impact factor of citation by this Garfield. Then after that in 1973, it comes science citation index. Then after science, it comes to social science, then to arts and humanities. And now the term just we said regarding bibliometry was introduced. So we are talking about impact factor. So how the impact factor is calculated. So just see this formula. Number of current citation a journal receives to what? To the articles published in it in that journal in 2 previous years. To what? To the total number of articles published in those same years.
Means what? Out of total, that journal article getting how many citations. So based upon the impact factor is decided. For example, in 2012, the impact factor is the citation in 2012 to those articles which are published in 2011 and 10, because it is, suppose we are considering the two subsequent years, 2010 and 2011. So for that, in 2012, the impact factor is, it is based upon the citations that article got in last 2 years, which is divided by what? The number of articles, total number of articles published in 2010 and 11. So out of total, that article getting how many citations within that journal. So that will give you an idea regarding the impact factor. Then it's having immediacy factor. Here we are, suppose we are talking about last 2 previous years. In immediacy factor, what happened? We are calculating it for the current year. So just like the same example, in 2012, immediacy factor is citations in 2012. The articles which is published in 2012 only divided by the number of articles published in 2012. Means we are not considering the last 2 years here because it is an immediacy factor. So here there is one citation report. There is one concept called as a JCR, Journal Citation Report. So journal impact factor here, as just we say that citation either in science or social science journal, it is going to get calculated yearly for that journal which are indexed in, there is one citation report. Like many means like number of journals nowadays, they have their self-calculated impact factor, but that is not being considered as a quality for the journal, because if it is being get included or as per the journal citation report by Thomson Reuters. So this Thomson Reuters journal citation report, it is considered as a authentic measure with which the article in that journal has been cited over a period of a year. So this is a matrix we could consider as the journal citedness. Means your article, how many times it is cited in that journal, if we are talking about, because we are considering the journal ranking. So this is like, it's one of the, in case of journal and academic rankings on Science Gateway, you could find a list of high impact journals. So you can go through this and you can search for your subject, what are the high impact journals are there. Like here it has been given the rank. So you could see the high impact journal, then what is the most cited author, most cited or high impact institution as well, like this. Apart from journal impact factor, there are some other journal metrics are there, like SJR. It is Simago Journal and Country Rank. It is SJR. So what is SJR? So it is going to get differentiate a citation that is coming from an important journal by applying it into a formula. And what is that idea here? That all citations are not created equal. It depends upon that what is the, which type of journal is that, what is the subject field, what is its reputation within that area or region as well. And it is giving a direct impact or a direct effect on the value of citation. And so that's why here it is also considered the country ranking as well as the journal ranking for SGR. Then we are discussed about immediacy index. There is one another factor called as this Eigen factor score. So this Eigen factor, what they do, they remove the self-citation. Now, what is it citation? Like, I have published one of my article in 2010 and related research I have published in 2012. So what I do, that my previous year, my previous study reference I am giving, it is not of any other researcher by my own.
my own previous study. So that is what we call as self-citation. So in this again factor score, they remove the self-citation. They're calculating it, the citations, by removing your self-citation. So it is what called as again factor score. Then there is one called as a cite score, or it is called as based upon the citations to all documents, not only the articles or reviews, all types of documents, not only the research articles. That is published in last 3 years. So among this cite score and this AJR, these are calculated from the journals which are indexed in Scopus particularly, and along with the other major multidisciplinary databases, which has been also there, just like Web of Science. Then it's also having some other related journal matrices, we could say, like cited half-life, aggregate impact factor, median impact factor, year impact factor, but it's number of them. So further we can go in much detail regarding it, but the major to explain here is the journal impact factor. And regarding, apart from this, that what do you mean by SJR, what do you mean by cites? Then we further go with citation count. So it is just simply what that it is, you have to count that how many times that particular article has been giving as a reference in an article which is published now. So this citation, it is a type of quantitative term. It is a quantitative that terminology that we're going to see that how many times it is cited and cited by whom. So we have, in addition to Web of Science, that will provide this counting, indicating that number of times this particular article has been cited by number of users. So suppose we have, you publish one article, and within suppose 1 year, how many times the other researcher used it as a reference in their published article. So that much number you will get as your citation score. Apart from that, there is one concept like on particular journals, their front page, home page, they're giving a hot papers. Hot papers means what? That those that receive the short citation shortly after publication. It is just published, and within 1 month, they're getting number of citations. So these are considered as a hot papers. Then there are some highly cited papers. So those which are having a high citation count over many years. So that is highly cited papers. So it is based upon what? That how many citations particularly your article is getting for the thing. Then it is going to have a number of metrics. See, you should not restrict yourself that these are the only metrics. Nowadays, there are a number of matrices are coming out, which giving more idea regarding your research, how it is, or on which level it is get measured or justified. Just like, for example, snowball metrics. But we just go with some major one that too I want to cover within this 1 hour, like citation index. There is one citation score and there is another one citation index. So what is index means what? It is a kind of a bibliographic database. So it will a kind of index of citation between the publication. So that will allow the user to easily establish that which later documents cite which earlier documents. So it is a kind of indexing. So that will give an idea that this document cited earlier or this is the one. So this will actually give you an idea about that how this charting of that particular article has been done, which one is before and which one is after. So this is a citation indexing services. So particularly there are 2 citation indexing services we generally use. Like one is Institute for Scientific Information, that is ISI. So that is citation indexing has been logged for long term dominated by this ISI only, and which is now a part of Thomson rules.
So it has been suggested to go through the Thomson router indexing service to see the impact of that particular journal. But apart from that, there are some others, like for science, it is different, or arts and humanities different. So we're just only talking about science. Then apart from ISI, just we now discuss regarding scope, which has been developed by Elsewhere. So Elsewhere, which also published Scopus, is also available online. And this is one of the largest abstract and citation database of peer-reviewed literature and web of sources. Then it is going to have major citation indexing services apart from this. Like you might have heard about this, or we are generally have a use of it, Google Scholar. So that is a free one, and which is given by Google itself. So it is giving a provider citations. We will see further, and as an example, how to search for a particular author actually, or particular article to get the citation or to see the citation. This one concept is being given as per your IPP, that is impact per publication. Now we are just shifting from journal to article. We are seeing now the article ranking. Like the citation also been considered as an article ranking, that this article getting this much number of citations. So that will give a rank to your to your article, your research paper. So in case of IPP, what is it? IPP means impact per publication. So some says it as raw impact per publication as well, that is RIP. So it is particularly used to calculate further the SNIP. Now what is SNIP? That we will see later. But what is IPP? It is an impact per publication. So number of current year citations to papers, to your paper from the previous 3 years, and that to divided by the total number of papers in those area in 3 previous years. Means what? That you are not just calculating, you are not just seeing your paper and its citation, but you are comparing it with the papers in those 3 previous years in related subject. So that will give you the impact of your paper, impact per publication. But see, this is a raw impact, we could say, which is calculated as number of citation given in the present year to the present, that total publication in the past 3 years. So it is fairly similar to a well-known journal impact factor, just like say that impact per publication. Just now we say regarding it is used to calculate SNIP. Now what is SNIP? It is source normalized impact per paper. Source normalized. Now what is it? So this is again a contextual measure where the citation, it is being considered by weighing the citation based on the total number of citation in the subject field. So here in this case, what happened? SNIP, the impact of a single citation is given a higher value in subject area where the citations are less likely and vice versa. Means what? Right? If it is giving a just like if it is giving a higher value in that subject area, but that also we are need to consider that what is the total number of citations the other papers are getting in the subject field. So this is the one type of measure we could say further with SNIP. This is being regarding the background that this is created by Professor Moed at Center for Science and Technology Study, that is CWTS in University of Leiden. And this is a source normalized impact per publication, which is calculated as number of citations given in the present year to publication, to that publication in the past 3 years, which is divided by total number of publication in the past 3 years. Means overall, if you see that all the type of metrics says regarding the article, you have to take care of the 2 things. What are those? That what number of citations your article getting
in some particular period, either 2 years, 3 years, and that to compare it, total number of publications in the past 3 years, or overall that number of citations getting by all others, and among which what your research is going to be matter. So this is about the first one, bibliometry. Now we will see regarding the citation analysis. So citation analysis, it is considered as counting measure to study the impact of your cited work. Just a minute. Sorry for the interruption. Am I audible? So just to confirm. Yes, ma'am. Yes. Maybe might be you are getting the thing, but at least out of this lecture, if you are getting at least some 30 to 40% at once, so you can go through this material, this study material later on, and you can get an idea. But I hope that some of point you might have covered up till that your article, that how many citation, how many times it is get referred by other people, that will give an impact to your research. Okay. So citations can be counted as measure of uses and impact of the cited work. Okay. So apart from this, citation analysis is done by some other measure also, which are quantitative. Like what? First, we are seeing citation counting. Then apart from that, there are some other measures like H index, I-10 index, and G index, which has been mentioned as per your syllabus. So that we will going to discuss now one by one. Cite score we have just discussed, like cite score, it is number of citations to all items which are published to that of which has been published in the previous one. Thank you. So here you can have a comparison of the cite score to that of the impact factor. Then we giving more attention now as per our time, as said, that after seeing the bibliometric, we say it's about the altmetrics. Altmetrics is about what? That we are talking now about that how your research is going to have an impact online. Means if it's a member of the public, then that scientist practitioner, either it is not needed to be part of as a researcher, like it may be any other professional or like that, or it might be a science communicator, it might be any other one which is related to science. So what is the impact of your research on those? Or particularly even the scientist or the researcher is from which country, or how your piece of research is mentioned, just like some is writing some science blogs. So in that case also, if your research is going to mention in that, that is also going to matter for you in case of when we are talking about altmetrics. Maybe they are not get cited, but they mention you or your research. Okay, so that also going to give a matter for you. So there are some companies that providing some altmetrics like this, or impact stories, or pulse metrics. Just like in case of Scopus, they are also giving you not only the citation, but such measures. Or just like we have a number of online platforms, like some research blogs or some forums, Wikipedia, or some policy documents. So if you have your research to be mentioned within that, which is published online, so that will be get noticed. It has been rated, it has been reviewed. So it will going to matter as a research index or as a research matrix. So now we are going to see regarding some quantitative measures which are considered as a altmetric. So based upon how your research is going to matter online.
or some quantitative measures, like, for example, H index. Just like we say that the person or the scientist having H index of this or I-10 index of this. So what is actually it means? Like what? H index is the metric that quantifies the impact of researcher output over the course of his or her career. So this is which is suggested by the physicist George Hirsch, and that is done in 2005. So what is H index now? Listen it carefully. It is using the number of articles of an author. So now we are coming from what? We started with journal ranking, journal measures, then to article ranking, article level ranking, and now we are coming towards what? The researcher ranking or author ranking. So H index of an author. H index is not of that article or not of that journal. It is of that particular researcher. So H index, it is the calculated based on number of articles an author has published to date and the number of citation each article receives. Means we are talking now about that scientist, about that author now. Just taking an example so it will get more clear to you. Suppose that scientist has published 30 articles up to now. Okay. Total he has published 30 articles. So out of that, 10 of those articles has been cited each 10 times. Means what? Thing is what? 30 articles that has been published by that person, and out of which 10 articles are of that type, of which each of that 10 article has been cited 10 times. Means each article has 10 citations. 10 out of 30, 10 articles are like that each of the article has 10 citations. So the index is, H index is 10. Just like that, अब ये हो गया out of 30, 10 is just like कि जो हर article है, that is going to have what? 10 citations each. And if any of that other 20 papers, जो remaining अगर है 20 papers, that is with less than 10 citations. So it will not receive 11 or more citation in the future. Then the H index will increase accordingly. मतलब अगर 10 आर्टिकल ऐसे है कि जिसको 10 citations मिली है, मिनिमम 10 citations, तो H index हो गया 10. लेकिन क्या होगा फ्यूचर में जो रिमेनिंग 20 है उसके कुछ हो गए 8 citation है, 9 citation है, तो might be in the future that also going to cross the 10 citation number. So that's article also consider or also going to add in it. So it becoming now from this 10 to what? 11. So the H index is becoming now 11. So the logic is what? More paper a researcher publishes, there is a more chance, more potential to have a higher index. But the thing is what? It takes time, might be a whole career as well. So it is expected for early career researchers like you that to have an index of 1 figure, and publishing many papers, it doesn't automatically means an increase in H index. So thing is what? बस पेपर नंबर ऑफ पेपर ज्यादा पब्लिश हुए तो H index बढ़ेगा, ऐसे नहीं है. That each of the paper it should have the citations, then only it will give the impact. So this is the impact of, or this is an indicator of your productivity, and that is get here calculated based upon the citation. So it is a qualitative as well as a quantitative measure. So this graph indicates what? These are the number of publications, okay, and these are the number of citations. Number of papers बढ़े तो क्या होगा कि citations may get increase, maybe a chance. But if you have small number of papers, a few papers are there, but that is a highly cited paper. So that may going to be lower down the H index.
But if you have number of papers, number of publications are more, so the chance of getting a higher H index, it will be more if you have the higher number of paper, and that is also of highly cited papers. Okay, so thing is what कि जब कहा जाता है कि इसका H फैक्टर जो है, सॉरी H इंडेक्स जो है वो 10 या 20 है, तो उसका क्या हुआ कि that person it's having 20 papers which has been cited 20, each of the article has been cited 20 times. That is what called as H index. Okay, so this has been some of the explanation regarding if you take a different set of documents from the different sources, so it may have a chance that H index may get different. जैसे कि it is given one example कि जैसे हमने कहा कि we have Google Scholar, we have Scopus, we have Web of Science. So it is given one example कि same author is there, same researcher is there, but from several different sources, it is providing that it is having a different H indexes. एक कह रहा है 71 है, एक कह रहा है 68 है, other is talking about 88. So why is the difference is there? The difference is based upon the sources. Like 235 from Web of Science, 222 from Scopus, 23,000 is from Google Scholar. So thing is what, that it is sources also going to give you another reason that they may be having a different values for same researcher with H index. So after H index, so generally we calculated it with Scopus or Google Scholar. And these are the resource where you can get the H index, Web of Science, Google Scholar, or there is another one, and that is a good one, Publish or Perish. So this is also a freely accessible software program, which is actually using only the Google data, and it includes the H index, G index, M index, and other metrics. So you can get the idea that there are a number of other indices, there are other metrics by which you can able to calculate the impact of your research. So this is where you can get the H index, and this is how to search for it, just like it is given for Web of Knowledge, Web of Science, you could say. Okay, so it has been like this. You can search it based upon the subject name, based upon the author, based upon the year as well. Like for that, here it is given with the author name, like Mishra S from Jalgaon, like it has been there. So you can search for, so it is give you a list of it, that Mishra published number of articles and what is it about, its H index and like all that. Like here it is been given 89 articles, and this is give you a citation report here. And this citation report is just like this on Web of Science. We are talking about Web of Science. So here it is given 89 articles are there. Some of the times cited, so 541 cited without self-citation. So we have just seen what is the concept of self-citation. So total ऐसे 541 times cite हुआ है. If you remove self-citation, it is 382. Citing articles कितने हैं? तो 373. Citing articles without self-citation 311. And what is the average citation? So each article at least gets citation, that is 6. And H index is 13. The person H index is 13 across the years. So it is public items in each year and citations in each year. So like this way, you can get the data regarding particular researcher. So it is also that true that maybe a scientist, like maybe some scientists are Nobel Prize winners, but they didn't produce many papers, and so they may have a very low H index. So one thing that with which actually I wish to conclude further, that having a good impact journal and your paper published with that journal, it not only the means that you are doing a good research. Maybe that the thing that if your
research is good, so many people going to cite it, and though your impact factor of your journal in which you are published, it is low, but that will going to create a good impact over to the other researchers. So you may get a good citations. Then the next concept is I-10 index. Now it is very simple one. Rather than the H index. H index में हमने क्या देखा कि H index suppose 10, 20 है. For example, we are just to avoid the confusion, we just not saying 10. It's 20. तो उसके 20 आर्टिकल्स ऐसे है कि जिसको हर एक आर्टिकल को 20 citations में, at least 20. In a I-10 index, which is a Google service, means Google Scholar actually get introduced this I-10 index in 2011. This is started with it to keep, and this is giving a very useful one because it is very easy to keep our own citations. So I-10 का क्या मतलब है? तो 10 is very important here. That it is the number of publication with at least 10 citations. ऐसे हमारे कितने पेपर्स पब्लिश है कि जिसे मिनिमम 10 citations मिले. So overall, you could say the number of publication with at least 10 citations. So it is a very simple measure. क्योंकि हमें याद रखने के लिए it's very easy to remember that I-10 index इतना है, मतलब we have 23 articles, for example, which having 10 citations. So it is very help us gauge the productivity of a scholar based upon this. So it is very simple, straightforward, and this has been the service given by Google Scholar in the form of My Citations, which is free and easy to use. But remember, I-10 index जो है, it is just only used by Google Scholar. ये आपको Scopus है, Web of Science में नहीं मिलेगा. You will get it only in Google Scholar. And the another one concept is there that I need to mention as per your syllabus, that is G index. तो G index अगर आप देखोगे, it's just similar that of your H index. And it is proposed by Leo Agel in his paper Theory and Practice for G index in 2006. This is an improvement of H index. So it is giving a more weight to highly cited articles. H index में हमने क्या देखा कि that it is H index is suppose 25. So 25 articles are there which are cited 20 times each. So here in this case, in G index, it is giving a more weight to highly cited articles. So it is again an author level matrix, and here in this case, it is calculated based upon the distribution of citations received by a given researcher publication, such as that will give a set of articles rank in decreasing order of the number of citations they have received. So it is giving a highly cited articles. तो यहाँ पे आपको एक ranking मिलेगी कि कौन से articles ज़्यादा cited है, कौन से article कम cited है. So here in this case, the G index is the unique largest number of such as top G articles, it will receive together at least G square citation. So we'll take an example. अगर G index 10 है, तो उसका मतलब क्या हुआ? That top 10 publications of an author has been cited at least G square. तो 10 अगर G है, तो 10 square means 100. So that 10 publications of an author has been cited at least 100 times. It has been cited at least 100 times. अगर G index 20 है तो 20 raised to 2. So it is 400 times cited. 20 square, that is 400 times cited. So it is what? Highly cited articles. It is, you can get the idea by G index. So this is the performance of author's top article, you can get it. And it will help to make more apparent the difference between author's respective impact. And this will give a ranking actually in decreasing order. But it is introduced very later on in 2006 and 7. So nowadays the debate is actually continue whether the G index is or H index, but it is not widely accepted as the attribute of a H index is there. So this has been regarding the various types of index that I wish to include in this lecture. So it's 5 minutes are remaining.
So this has been like you can have a comparison. Here it is given one good example that both authors are there. They have a same H index. Like what is the importance of G index actually? If the both authors have a H index of 6, but out of that, if you see the author 1 and author 2 as a comparison, so author 1 having a G index of 10 and author 2 have a G index of 7. इसका मतलब क्या हुआ? G index of 10 means 10 raised to power 2 means 100. इसके citation जो है, it is total cited more than 100. So that's why the G index is 10 and author 2 के इसमें the G index is 7 only. And so if you have the two of the authors that having the same H index, so that you can further have a differentiation that G index might be differ because it is giving a importance to the highly cited papers and like that. So with this, I just give you one example of the pioneer, the Charles Darwin, and this has been the citation indices for him. So number of citations, the H index and I-10 index. And it is here the list that we are getting, and this has been the view of Google Scholar. So you could see over the period of year, how many citations are Charles Darwin article and the H index of him means this is the author index, we can say. This is also author index. And the citation is regarding the your research article level. It is being indicated by the number of citations. So Google Scholar is free actually. You could see in your subject the number of scientists that what the various topic on which they have published. And if you go with one particular researcher and he's searching on like this sites like Google Scholar databases, so here you can get the cross references as well. Means not only that one article, but maybe some related article you can get at that one. If you read a research paper, so that research paper is not only the one, but the cross references, the bibliographic list which is given at the end, that is also give you an idea regarding the research, related research which has been published in the field, which has been given as a cross reference. And so that's why it's very important to know about your topic, what has been going on in the current scenario as well as in the past, so that when you decide for your particular research to carry out, so that research will be not just a repetition of the previous one, but at your level, you are adding something. At your level, there may be some improvement, but at your level, doing something. But when you compare it with your work with the others, which has been already published, so that what impact it is going to create with this all matrices, with this all levels we have just discussed from last 1 hour, it will give you an idea that as a researcher, how is your impact of your research in the field of your research or over to the other researcher in the field. Okay, so with this, I want to just conclude my talk today, and thank you all of you for your patient listening. And if you have any other query, so you may ask. Okay, thank you, ma'am, for a very nice and very informative lecture. So now I request all the students, if you have any queries, please ask, because this is very excellent lecture, which gives you an idea about how the research papers are there and how you calculate your research matrix and all these things, which is very much helpful for your future research. So it is very important lecture for you. So if you have any queries, please ask. Yes. Or you may write in chat box so that ma'am has Yes, given answers. you can. Yes. Or it might be there that number of actually metrics or indices, if you have been hearing for the first time, so it might be having
some chance to create a confusion in between. But see, as you have been now all the aspirant for getting a PhD degree and doing a research, so you should be now get familiar with this all things. What is journal? What is factor? What is and what is Yeah, ma'am. Actually, all these things, they are very new to them because they are just yes, MSc pass out yes, that students. might be going there. Yeah. Yes. So when they are actually But doing see, their research- actually, sir, now as per new education policy, this part actually incorporated in the form of research methodology for the PG student itself in their first semester. Yeah, madam. Some of our PG students, botany, they are also in our lecture as a participant because it is included Yes, in nice. their syllabus. That's why Yes, sir. I have sent the link to them. Yes, sir. They, of course, they will get benefit out of it because it's been a part of their syllabus now in research methodology. Yes, ma'am. So, if you have any difficulties, please feel free to ask comfortably. Yeah. Yes, see, the language is not a barrier. You can ask in any language, maybe in which I can able to answer and understand. विचारा काही प्रश्न असतील. किंवा चॅट बॉक्स मध्ये लिहिलं तरी चालेल, काही हरकत नाही. सी प्रश्न कुठलाही सिंपल असू शकतो. इट्स नॉट की अगदी तुम्ही की जर्नल निवडायचं किंवा कसं सर्च करायचं असंही काही बेसिक असतील तुमचे, सो यू डेफिनेटली यू कॅन आस्क विदाउट हेजिटेशन. I think there are no questions. Might be they are more, their appetite is not Actually, before before your lecture, 2 hours they are listening. Yeah, there are maybe some lectures. Yes. Because every day there are 5 lectures we are arranging. So मॅम गुगल स्कॉलर किंवा गुगल स्कॉलर सारखं कोणती आणखी वेबसाईट आहे का? नाही, जसं मी तुम्हाला सांगितलं की गुगल स्कॉलर इज वन ऑफ देम, बट जस्ट लाइक दैट वे यू मे have go through, you just write down in Google itself Web of Science, or if you write like Scopus, which is a Elsewhere service, so it has been open, and then you can write down either your topic or your author name, and regarding that topic the number of articles with their citation, it is come up. Or just like it might be another one called as an N list. Might be your college library also has been the InflibNet type of thing, where the N list is give you a number of list of journal which are a good impact journals. So list of journal you may get over there through InflibNet or through the N list, or PubMed is there. In PubMed you just write down your topic and the related topic, number of papers you will get, or the good journals regarding it, or every we can say that journal services or a particular good journal publishing like Springer, Taylor Francis, or it might be Science Direct. They give you a list of journal. If you write down the topic like agriculture, they will give you a list of agriculture related journals. So you can just search to that journals and go through that journal. Suppose any one journal site you just open up, and you want to see whether my research is fitted in that area or not of that journal, matching with the aims and objective. So you just open up it, aims and objective of that journal. So it is given which type of paper actually been considered for publication in that journal. So you just read out that, see some of the papers from it as a sample paper. So you can get the idea that your research is matching to get published within that journal or not. Then you can decide. Then see it will actually given all the things की किती वेळ लागतो एखादा पर्टिक्युलर पेपर जो आहे तुम्ही सबमिट केल्यानंतर ऍक्च्युअल पब्लिश व्हायला, फर्स्ट डिसिजनाला किती वेळ लागतो. सो इट्स बीन ऑलरेडी ऑल गिवन ऑन दॅट. सो जस्ट नीड दॅट यू शुड गो फॉर अ परफेक्ट जर्नल सिलेक्शन फॉर योर पेपर टू गेट पब्लिश्ड. आय होप आय आन्सर्ड युअर क्वेश्चन. येस मॅम. बट मॅम याच्या व्यतिरिक्त कोणती आणि वेबसाईट आहे का, जसं की आहे बार्ड आहे?
किंवा ही झाली म्हणजे गुगल स्कॉलर. जसं मी तुम्हाला म्हटलं की गुगल स्कॉलर जे आहे त्याच्या व्यतिरिक्त तुम्ही स्कोर्सवर सर्च research करू gate. I शकता. think he might be asked regarding research gate. Okay, means you are asking about where we can get the citations and all these things for an article or for researcher finding. So research gate is one of them that you can Or sheet. go through the research gate. But better to go with the Web of Science actually. Yeah. ओके मॅम. Clarivate analysis by Web of Science or from elsewhere Scopus. ओके मॅम, थँक्यू. Any another questions? I think there is no questions. Yeah. So I must express my gratitude towards Dr. Bhavna Mohite ma'am. She has accepting our invitation and she has delivered very nice and excellent and very informative and which is very basic for every researcher to know all these aspects regarding the research metrics. So I'm very much thankful on behalf of all the research students and behalf of Research Committee Science College Nanded. Thank you, ma'am, for sparing your valuable time and giving very informative lecture. Thank you very much. Thank you so much, sir. I'm also expressing my gratitude towards the Science College and the Research Committee, and particularly to Dr. Marathe, sir, and to all the PhD aspirant who has been there for this lecture to have your patient listening and give me a chance to share my views on the research metrics. So thank you, all of you. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. So dear participants, I think it is time to lunch break. After lunch break, we have with us Dr. S.B. Kishore, sir, who is working as a professor at Chandrapur. We will listen him at 3 p.m. So I think we will stop here for lunch break. I request Mr. Ganesh